bienvenue à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je vais passer la parole à Aurélia d'Expansi qui va vous présenter l'événement. Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est vrai qu'il y a 2 mois et demi, quand on était avec Sandra et Julien, les 2 associés, Guillaume nous a dit dans 2 mois, on va organiser la première édition avec Léo de la finale Startup&Angels Cup en France, en pleine période fiscale, parce que c'est vraiment comptable et avocat. J'avoue tout de suite l'idée ne nous a pas super emballé. Mais c'est un peu le principe, je crois, d'avoir une idée un peu folle, d'être convaincant, d'embarquer tout le monde, de prendre un petit peu de risque. Je crois que c'est quelque chose auquel les start-upers sont assez habitués. Et aujourd'hui, on est tous là, on est très fiers. Merci à tous pour votre participation. Et on n'y serait pas arrivé sans des équipes, parce que c'est aussi une aventure humaine. Donc avant toute chose, je voudrais remercier très sincèrement les équipes d'Expansi et celles d'InnoTalent qui se sont mobilisées pour cet événement aujourd'hui. Voilà, merci. On ne serait pas grand-chose sans eux. Alors, 2 mots sur Expansi. Donc, on est un cabinet interprofessionnel, je vous l'ai dit, avocat et expert comptable, dédié aux entreprises et en particulier celles qui innovent, qui grandissent et qui se transforment. Donc, nous, on apporte un accompagnement complet autour du droit et du chiffre à chaque étape clé du développement de ces entreprises. Ça passe de la structuration juridique à évidemment le financement, qui est un peu la clé, évidemment, et aussi ça peut être de l'accompagnement sur du M&A, parce que parfois il faut savoir céder, transmettre, grandir. Et puis au quotidien, le pilotage opérationnel des activités stratégiques que peuvent être le suivi des chiffres et les KPI des entreprises. On partage aussi des valeurs concernant la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc on a un secteur dédié à l'impact, avec notamment l'accompagnement des entreprises à mission et une activité, une casquette OTI, donc là avec la partie audit dans laquelle on va essayer de convertir leur engagement dans des indicateurs mesurés. Voilà, notre conviction, c'est que c'est d'abord les entrepreneurs qui construisent évidemment l'économie et l'économie de demain. Notre rôle, c'est de les aider avec notre rigueur, notre vision et notre engagement. C'est pour ça que je suis très fière aujourd'hui aussi en tant que femme d'ouvrir cet après-midi, placée sur le signe de la vision, de l'action et de l'impact, et de constater que les femmes sont bien représentées et de plus en plus dans cet écosystème. Vous aurez l'occasion de m'en apercevoir avec des pitchs de très grande qualité tout à l'heure, alors pas que chez les femmes, mais quand même, ça mérite d'être souligné. Donc justement, je vous annonce le programme, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps. On va commencer tout de suite avec une masterclass. Une masterclass, parce qu'on a envie de faire le lien avec les rencontres économiques. Sans doute beaucoup d'entre vous sont au courant qui sont actuellement sur Aix-en-Provence. Donc on est dans la prise de hauteur, on est sur des enjeux stratégiques, mais en fait, l'économie serait rien sans les entrepreneurs que vous êtes. Donc c'était important de faire le lien entre ce macro et les histoires individuelles que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc, on a demandé à Sébastien Coinon d'animer une petite table ronde, qui est tout à fait ronde, comme vous pouvez le constater, qui sera dédiée à une grande question qu'on va aborder rapidement, je vous rassure. Cette question, c'est est-ce que l'Europe est prête à redevenir un moteur de l'innovation mondiale? Voilà, donc je ne dévoile pas le nom des intervenants, c'est pour Sébastien, mais ils sont très variés et des très beaux profils. Donc le monde de l'entreprise est bien représenté, les financeurs aussi des startups, et on a également un universitaire et un monde médiatique qui prendra part à ce débat. Vous aurez l'occasion de poser éventuellement quelques questions à l'issue de leurs échanges. Et puis la deuxième partie, c'est évidemment la Startup&Angels Cup qui nous occupe aujourd'hui. Alors je précise que toute la deuxième partie se tiendra évidemment en anglais, puisqu'il s'agit d'un événement qu'on organise grâce à Pegasus Tech Ventures, qui est un fonds américain, qui sera représenté tout à l'heure. Je crois qu'il y a un petit souci de transport, il n'est pas encore là, mais bien sûr il viendra, et que les startups peuvent remporter une place pour la grande finale mondiale qui se tient à San Francisco, tout en anglais, pour tenter de décrocher le prix de 1 million de dollars. Donc vous allez assister à une dizaine de pitchs, 10 précisément, tout en anglais. Les pitchs c'est 4 minutes, ils ont 4 minutes pour vous convaincre, et ensuite un petit temps de questions de 2 minutes par pitch. Alors c'est le jury qui est devant moi qui délibérera pour élire le podium de cette Startup&Angels Cup, mais vous avez aussi votre mot à dire puisqu'il y a un prix du public. Donc, on fera à l'écran un petit QR code dans lequel vous allez pouvoir voter pour votre projet coup de cœur. Voilà. Donc j'en termine rapidement pour vous dire qu'une petite surprise vous attend pendant les délibérations du jury. Je ne vous en dis pas plus, même s'il y a un indice quand même dans la salle. Vous aurez
aurez l'occasion de le découvrir. Et puis bien sûr, à l'issue du palmarès qui sera présenté par Léo, nous aurons l'occasion de poursuivre les échanges autour d'un petit cocktail dans une salle qui se situe au-dessus. Voilà, je ne monopolise pas plus de temps et je laisse la parole à Sébastien. Génial, merci à vous. Et donc, juste avant d'écouter nos entrepreneurs, effectivement, on vous propose ce magnifique thème de débat en prenant quand même, non pas le verre à moitié plein, mais en essayant d'être constructifs ensemble sur ce qu'on peut faire pour, on va dire vulgairement parlant, raccrocher les wagons peut-être face à non pas ce duopole, mais ces champions que sont les géants chinois et américains. Et donc j'appelle pour en parler, chercher des solutions et ouvrir les pistes, 4 speakers à me rejoindre sur cette magnifique scène. Eve Arakelian, vous êtes journaliste, CMO chez GoJob. Aude Kersulek, journaliste chez France 24. Frédéric Richen, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Et puis Philippe Raz, notre 4e, il est déjà installé, dernier invité, Philippe qui co-préside France-Angels. Alors, merci à tous les 4 d'être ici. Faites super gaffe, effectivement, je le disais à Aude il y a 3 secondes, parce que vous avez une marge de sécurité de même pas 10 cm derrière les sièges, donc il faut aider mollo, sinon on vous perd. Doit-on et comment s'orienter vers un modèle européen souverain et performant? Ça peut être aussi la tagline, le sous-titre de notre échange pendant cette demi-heure. Et effectivement, j'aimerais bien potentiellement prendre quelques questions à l'issue, juste avant la pause de 17h. Et j'espère que vous en aurez, puisque c'est vrai qu'on n'est pas en France et en Europe au-delà, pas mauvais sur la recherche. On est même très bon aussi sur la régulation. Après, sur le passage à l'échelle, sur l'industrialisation, sur l'accès au capital, la vélocité, là, j'ai envie de dire, on peut mieux faire. Et puis, évidemment, il y a toujours, n'oublions pas le soutien soutien étatique, qui soit en direct. Je vais distribuer les micros, j'en ai un pour deux. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, le soutien de l'État direct ou indirect, et puis l'assouplissement des règles que certains appellent de leur vœu. Et aussi un meilleur fléchage des flux financiers. On va essayer, non pas d'être exhaustif, mais de balayer ces 4-5 sujets ensemble, si vous le voulez bien. Donc avec vous 4 petits tours de table peut-être pour démarrer. Frédéric, je commence avec vous, vous êtes le premier, vous êtes mis d'un micro. Comment vous aborderiez ce sujet, effectivement, à la veille des rencontres d'Aix, des rencontres économiques? L'angle que je vais aborder est celui des institutions européennes, de l'Europe en tant qu'institution. Comment, en fait, l'Europe, à la fois, face au bouleversement qu'on voit arriver, elle doit dynamiser l'innovation et répondre aux enjeux sociétaux, à la fois en interne, puisqu'elle s'est investie dans la transition environnementale, transition digitale, mais aussi dans des enjeux de sécurité et de souveraineté, en pouvant arriver à concilier ça, et notamment en développant une certaine autonomie stratégique. Comment l'innovation peut être un moteur de cette autonomie stratégique, de telle sorte que l'écosystème d'activité soit un peu plus résilient et puisse répondre à la compétition internationale, aux transformations qui sont déjà venues, et aussi à la décarbonation, puisque il y a deux grands blocs qui sont présents, et effectivement, en France, on va pouvoir essayer d'en créer un au milieu des autres. L'idée, c'est de regarder un peu comment les dispositifs et puis le nouvel agenda de l'innovation européenne peuvent permettre d'avoir une contribution à cette émission. Super, merci Frédéric. Je vous laisse passer le micro à Aude. Bonjour, moi je vais vous dire que je pense, je vois, j'ai
grave. Bon, Philippe, avec vous, on part du côté des business angels. Vous êtes vous-même le fondateur de la French Tech Grenoble, BA, je crois, depuis une vingtaine d'années, avec, non, il marche plus. Avec 70 deals à votre actif. Oui, merci. Tu vas dire de bêtises? Non, pas du tout. Je travaille, je suis Philippe, je suis belge, fiscalement français. Oui, j'ai pas toutes les qualités. Personne n'est parfait. J'ai vécu en Australie, travaillé en Australie, vécu en Angleterre, travaillé en Angleterre. Je travaille pour une boîte américaine qui fait du Edge to Cloud as a Service, de l'IA et du High Performance Computing. Et pour autant, je suis président depuis un mois, co-président de France Angels. France Angels, c'est la fédération des business angels en France qui rassemble 5016 entreprises privées dans 54 associations comme celle de Grenoble, de Provence Angels, ou de Paris Business Angels, ou de Femmes Business Angels. On a investi 98 millions l'année passée, mais personne ne le sait. Voilà, 446 startups. Donc l'angle que je vais prendre aujourd'hui, c'est simplement celui de la fédération prend et la fédération France Angels, le fondateur de Business Angels Europe, auprès de la Commission européenne et auprès des structures européennes. C'est l'angle du fait qu'on se bat pour une vision de souveraineté technologique européenne sur base de 5 piliers. Le premier pilier, c'est le private equity, faire en sorte que chaque personne puisse plus facilement investir. Deuxième pilier, c'est faire en sorte qu'il y ait une harmonisation des taxations intra-pays en Europe. Troisième pilier, c'est faire en sorte que la deep tech, dans tous les verticaux nécessaires, peuvent être favorisés et être en mode scale-up en Europe, c'est-à-dire la santé, la cybersécurité, la défense, tous ces sujets-là. Quatrième pilier, c'est faire en sorte qu'il y ait des smart regulations. Smart regulation, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait des régulations qui sont bienveillantes, lisibles et compréhensibles pour les startups, pour que cette scalabilité soit possible en Europe. Et cinquième pilier, c'est ce que je crois être le fait que tous ces écosystèmes d'accompagnement de l'innovation, les cabinets d'expertise, les avocats, les financeurs, soient en mode collaboratif en Europe. Donc moi je ne serai pas la bonne personne pour parler des 5 piliers, parce que tu le feras mieux sur les régulations et les harmonisations au niveau texte et géopolitique, tu le feras mieux sur la problématique de la scalabilité et de culture auprès des startups pour devenir grandes. Que faut-il? Je pourrais traiter les sujets de financement et comment permettre à ce que chacun d'entre vous soyez business angels. Donc je vais poser une question au public d'abord. Qui d'entre vous est business angels aujourd'hui? Une dizaine. Deuxième question, pourquoi tous les autres vous ne l'avez pas déjà fait? Parce que vous ne connaissez pas, Philippe. 1 milliard, les BA français en 25 ans. C'est pas mal. Attendez, vous avez plus de micro. Donc effectivement, l'année prochaine, c'est l'anniversaire de France Angels, 25 ans. Nous allons fêter le milliard d'investissements dans 6 000 startups en France. Donc nous sommes des French Tech lovers, c'est normal. Moi-même, j'ai créé la French Tech à Grenoble en 2015. Donc 1 milliard, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup en même temps dans 6 000 startups. On parlera et on pourra donner des angles de comparaison entre la France, l'Europe et les États-Unis en termes de private equity, de ce que chacune des personnes fait effectivement. Une minute, on appuie. Voilà, il faut appuyer en dessous en fait. Je ne sais pas si ça marche ou l'autre. Non, mais s'il n'est pas allumé, il faut appuyer dessous. Il va se rallumer. Mais il se met en mode veille très rapidement. T'as ce micro, Eve? Non, c'est pas bon, on ne vous entend pas. Restez appuyé sur le bouton, je pense. Génial. Eve, on termine avec vous, mon tour de table. Donc, GoJob, leader de l'intérim en France, création il y a 10 ans, 250 employés, un joli chiffre d'affaires, j'ai bien chiffre d'affaires, hein, c'est pas de la RR, plus de 200 millions d'euros, avec une jambe. Les US sont arrivés après. Je ne sais pas combien ça représente dans votre chiffre d'affaires, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Et sachant que sur le plan perso, vous-même, vous êtes passé par des belles scale-up. Je pense à Preligence, racheté par Safran, à Captain, racheté il y a quelques années par Daimler, ou par Gameloft. Donc vous avez, j'ai envie de dire, déjà vu le film de boîtes qui sont soit intéressés des acquéreurs, soit carrément qui deviennent comme GoJob de vrais champions sur leur domaine. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi, oui, effectivement, ça va être plutôt un partage d'expérience sur... alors je ne dirais pas que j'ai un peu tout vécu en termes de start-up qui deviennent des scale-up et qui sont rachetés, mais j'ai vécu des déceptions où en gros on était parti pour être les nouveaux champions technologiques. Et je pense notamment à Preligence qui était une entreprise qui développait des logiciels d'IA pour la défense et le renseignement, avec l'ambition pas de devenir le nouveau Thales, mais vraiment sur un marché très niche en étant expert. Donc c'est une très belle vente à Safran
mais ce n'était pas l'ambition initiale. À aujourd'hui GoJob, je pense qu'on est sur la trajectoire pour devenir un champion de l'IA pour le recrutement. Donc toujours sur des sujets très innovants. Et pour le coup, voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous partager un peu cette expérience sur donc, un aspect évidemment un peu plus micro et peut-être quelques bonnes pratiques pour les start-upers dans la salle. Allons-y, alors Eve, donc, sur cet enjeu de passage à l'échelle, qu'est-ce qui est crucial selon vous? Qu'est-ce que vous diriez qu'il faut vraiment mettre en haut de la pile, là, en haut des priorités? Oui. Alors je pense que ce qui est crucial, ça ne sera pas une surprise, mais c'est la culture de l'entreprise telle que vous allez... c'est facile au début, hein, quand on est 5-10, et vous le voyez sûrement aujourd'hui, d'avoir tout le monde aligné, d'avoir une forte culture, d'avoir un set de valeurs avec lequel tout le monde est en phase, d'arriver à embarquer les équipes, etc. En fait, plus on grandit et plus quelque part on grandit vite, et souvent trop vite. Moi, c'est ce que j'ai vu hein, quand même dans 2-3 startups par lesquelles je suis passée, où on lève des fonds. Alors je sais que c'est plus difficile aujourd'hui de lever des fonds, que les gens sont... voilà, les fonds sont plus prudents, etc. Mais quand même, on arrive encore à lever. Et quand on lève, tout de suite on se dit, il faut que j'embauche, il faut que j'embauche, il faut que j'embauche. Donc évidemment qu'il faut avoir des ressources hein, pour développer ses produits et atteindre l'ambition qu'on se fixe. Mais plus on embauche vite, plus on perd un peu cette culture. Moi j'ai vu aussi des fondateurs qui se crament aussi hyper vite et donc qui ont du mal à un moment à continuer à infuser cette culture. Et pour moi ça vient du haut, ça vient pas de la base. La culture, le set de valeurs, cette capacité à embarquer, ça vient vraiment du management. Donc évidemment ça paraît un peu tarte à la crème, mais il faut savoir bien s'entourer des personnes qui partagent exactement le même set de valeurs et qui sont capables de l'infuser en permanence sur toutes les couches. Et ce qui est très compliqué aussi, c'est quand on est au début, en fait, on est en direct avec tout le monde, et puis petit à petit, les premiers salariés, ceux qu'on veut vraiment garder, continuer à valoriser, etc., on les perd un peu de vue parce qu'on met des strates managériales, et c'est normal, donc il faut bien l'accompagner et bien l'expliquer aussi. Et ces strates managériales, il faut qu'elles soient les premiers ambassadeurs de la culture que vous voulez conserver dans votre boîte. Et ça, pour moi, c'est essentiel, et que, en gros, voilà, votre ambition, elle soit toujours très claire et très clairement partagée. Parce qu'on ne peut pas dire le matin quand on se lève dans les HoloLens, etc., en fait, nous, ce qu'on veut être, c'est le prochain champion technologique européen, et avoir derrière son agenda caché pour se vendre, quelque part, la première boîte qui fera une offre sérieuse. Donc voilà, donc tout ça, c'est hyper important. Celles que j'ai vues se planter, c'est souvent parce qu'elles ont perdu le fil à un moment, et que les couches managériales en dessous n'avaient pas compris quel était l'enjeu de la culture dans la boîte. Et la secret sauce d'un mot, il a fait pour GoJob d'avoir gardé cette culture 10 ans après. J'ai pas envie de dire que c'est Pascal Lorne, mais pour moi la secret sauce c'est Pascal Lorne et la capacité que donc le fondateur et CEO depuis 10 ans, qui est passé aussi par des bonnes grosses plantades de boîtes, et voilà, il y en a une qui l'a vendu très bien, donc ça lui a permis de créer l'entreprise GoJob telle qu'il l'avait imaginé. Mais lui, il est toujours là, il va toujours à fond, il n'est pas cramé comme j'en ai vu qui avait eu des difficultés à un moment. Il s'est hyper bien entouré dans son COMEX vraiment rapproché, et ça très tôt. Hein. Moi je suis arrivée il y a 9 mois, donc je ne me mets pas particulièrement dedans, mais très tôt. Et donc voilà, cette culture-là, elle perdure, et aujourd'hui on est 2 jours en hackathon, tout le monde est à fond en fait, c'est assez impressionnant. Parce que pour continuer à être agile, continuer à innover quand on devient gros, il faut garder vraiment cette culture-là. Aude, si on vient à votre poste d'observation comme journaliste chez France 24, chez BFM aussi, BFM Business, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe et qui pourrait aider notamment au capital et les entrepreneurs, les soutenir dans cette bataille qui va vite? Si on regarde de très très haut, hein, si on regarde au niveau macroéconomique, c'est principalement de là où je vais vous parler, on a au niveau de l'Europe, donc on a une qualité, c'est que qui est à la fois aussi un défaut, c'est qu'on fait très bien les diagnostics, on fait très bien le bilan et les rapports. Sauf qu'en général, ça reste à l'état de papier et de recommandations. Je vais vous parler notamment de l'union des marchés de capitaux. Alors comme ça ne fait pas rêver. Moi aussi, j'ai vraiment eu du mal à m'y intéresser. Pendant longtemps, j'ai laissé ça de côté parce que vraiment, avec le titre, j'avais pas tellement envie. Mais en fait, c'est très concernant, notamment pour vous, si vous êtes entreprise et que vous recherchez de l'argent, parce que c'est essentiel en fait au financement des entreprises européennes et donc quelque part à la relance de l'innovation en Europe. Alors si on prend le point de départ, c'est quand même depuis 2015 qu'on en parle de l'union des marchés de capitaux, donc si vous en avez jamais entendu parler quelque part, c'est que c'est quand même très inquiétant pour vous. Mais moi je vais essayer quand même de vous définir ce que c'est. Un marché des capitaux, c'est là où l'épargne, l'argent qu'on avait levé à la banque ou autre,
prend en compte l'investissement, les gens qui ont besoin d'investir. C'est le but de créer un pont entre l'épargne et l'investissement. Donc on va retrouver le marché des actions, les obligations de capital, les IPO, mais aussi tout ce qui est capital privé, les obligations, que ce soit émissions primaires ou sur le marché secondaire. Et en fait, à l'état actuel, on a 27 marchés des capitaux en Europe. Ils sont en quelque sorte fragmentés. Les règles fiscales sont différentes, les règles comptables. On a 27 superviseurs, ce qui ne simplifie pas les choses. Il y a aussi un truc très important pour les entrepreneurs et les investisseurs, c'est qu'il n'y a pas de procédure d'insolvabilité commune. Et sauf que c'est là que ça bloque, c'est que si on n'est pas d'accord sur comment ça se passe quand ça va mal, on ne risque pas finalement d'aller au bout. Donc le but, c'est d'avoir un seul superviseur, une seule chambre de compensation. C'est très technique, mais en fait, le but, c'est de réduire le risque de l'investisseur transfrontalier. Parce que si on fait un constat, c'est qu'en Europe, un Français ne va pas investir au Danemark, par exemple, comme aux États-Unis, un Texan va investir en Californie. Il y a quand même une vraie frontière qui n'est pas que psychologique, qui est vraiment qui existe encore dans les faits, parce qu'en fait, cette frontière, c'est beaucoup de paperasse à remplir, c'est forcément du juridique, des frais d'avocat, et beaucoup d'argent finalement et de temps dépensé. Donc, on a besoin pour ça de s'unifier, de se mettre sur le même plan que les États-Unis, d'avoir un marché quand même qui est, quand on prend le marché européen, très profond sur le plan de l'épargne, sur le plan du nombre d'investisseurs. Donc c'est bête en fait de se mettre une balle dans le pied et de rester en 27 marchés des capitaux fragmentés. C'était Enrico Letta qui dit ça, c'est un ancien Premier ministre italien qui a écrit un rapport très important. Il dit mais 27 marchés des capitaux fragmentés, c'est un cadeau qu'on fait chaque jour aux Américains. Dans l'état où on est actuellement, c'est peut-être pas. Peut-être penser aussi à soi et donc à unifier tout ça. Alors c'est un peu en train de bouger depuis quelques mois. On l'a senti avant déjà l'arrivée de Donald Trump, mais ça fait quand même beaucoup bouger les choses. On sent que le sujet revient à l'agenda européen. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, ce qui a bloqué en fait, c'est qu'on est en Europe et qu'il faut quand même un accord entre États. Et que c'est des petits pays comme l'Irlande ou le Luxembourg, c'est quand même bien que ce soit un pays de moins d'un million d'habitants qui bloquent sur ça, mais qui ont forcément un avantage parce qu'ils ont un avantage fiscal sur l'Irlande par exemple, qui accueille certaines entreprises avec un taux d'imposition moindre et qui ne veulent pas lâcher sur cet avantage et finalement ils ne veulent pas jouer le jeu de l'Europe. Donc là il y a des vraies négociations qui sont en train de se faire en coulisses. Pour enfin faire avancer les choses. Alors ça avance un petit peu, ça met encore pas mal de temps, mais quand même, on se dit que depuis 10 ans, ça n'a pas avancé, là je trouve qu'en quelques mois, ça a déjà beaucoup bougé, donc il faut garder ça ces prochains mois. Donc l'union des marchés de capitaux, alors il faut savoir qu'aussi on a donné un nouveau nom récemment, parce que justement on trouvait que ça ne prenait pas, donc on appelle ça aussi l'union de l'épargne et de l'investissement, mais c'est quelque chose à suivre, parce que ça peut faciliter votre vie aussi, vous chercher. Si Frédéric, vous partagez le constat de Haute-Kersulek, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un serpent de mer, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on en parle, cette union des... On avait également un fléchage de l'épargne, dans le contexte que Aude aussi rappelait de bloc contre bloc, où finalement il y a ce wake-up call qui nous invite à nous organiser, à nous prendre aussi en main. Allez-y, c'est là ouvert. Ah ouais. C'est ouvert. Ouais. Donc, effectivement, il y a une ambition en fait d'unifier les marchés et d'éviter cette fragmentation des marchés financiers qui est quand même un handicap et qui fait qu'il y a une certaine frilosité des fonds à financer et à rentrer dans le capital risque. Mais il y a aussi un atout de l'Europe qui est aussi la diversité des espaces européens et leur capacité à être nos propres débouchés. Et donc la politique européenne, elle avance à petits pas
sur l'unification, parce que c'est vraiment quelque chose de lourd qui requiert une certaine unanimité, et donc les décisions communes ne sont pas très agiles et ne sont pas peut-être dans les timings que l'on aimerait. Pour autant, il y a beaucoup d'autres actions qui commencent à se structurer, notamment pour essayer de promouvoir ces projets collectifs. Donc on voit apparaître des plateformes communes, notamment des plateformes expérimentales communes. C'est le cas par exemple pour l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont développées pour avoir des plateformes de tests visuels, pour avoir des plateformes d'entraînement des modèles au niveau européen, mais aussi en termes réglementaires, d'avoir des bacs à sable réglementaires, de pouvoir expérimenter pour ensuite générer des règles adaptées à des nouveaux business models. Ça, c'est quelque chose. On le voit aussi dans un acte sur l'intelligence artificielle. Il y a un changement en fait de posture en disant il faut effectivement avoir des réglementations un peu plus propices à l'épanouissement des startups, parce que avec trop de régulation, avec trop de règles, on en vient parfois à tuer les initiatives. Et aussi derrière, il y a alors je ne dirais pas une simplification, mais une évolution du cadre réglementaire. Il y a des simplifications, notamment de stage des entreprises pour essayer d'augmenter leur capacité pour les startups, notamment à faire des appels de fonds au niveau, lorsqu'elles se créent. Il y a aussi une réduction du biais financier qu'il peut y avoir entre, ou du moins qui était assez défavorable à la formation des capitaux propres et à l'investissement. Donc il y a une réflexion, c'est un peu l'initiative Tebra au niveau européen qui essaye en fait d'homogénéiser, de réduire ces biais financiers pour permettre de mettre en place et de développer des fonds de capital risque au niveau européen. Donc notamment par exemple Escala, qui est une initiative au niveau européen pour essayer en fait de booster la mise à l'échelle d'un grand nombre de startups et d'essayer d'identifier des champions qui pourraient être des candidats à ces gros financements. Et on voit qu'effectivement ces réflexions à l'échelle européenne et collective, il faut qu'elles soient relayées par des actions à une échelle un peu plus régionale, un peu plus micro, pour essayer de répondre aux besoins de toutes les petites entreprises avant de devenir plus grosses et d'être les champions européens. Il faut aussi qu'il y ait comme cela une prolifération de plus petites. Et là, c'est tout ce que ce sont les actions sur les hubs digitaux pour l'aspect intelligence artificielle, mais aussi beaucoup d'actions en termes d'innovation dans l'énergie, la décarbonation, l'électrification, etc. Sur le plan du capital, Philippe, vous sembliez tout à l'heure vouloir un peu nous comparer, et c'est vrai que jusque-là, ça n'a jamais été très flatteur, que ce soit sur les fonds, sur les business angels, les clubs de BA, les tickets moyens aussi mis par ces BA, on joue pas vraiment, enfin jusque-là, on ne joue pas vraiment dans la même cour. Tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ce que Aude a dit. Aujourd'hui, au niveau fiscal, dans les 27 pays, seuls 12 pays ont des incitations à l'investissement privé. 12 sur 27. Et ce ne sont pas les mêmes. En France, vous avez l'ISF, l'IFI, la réduction à 18% sur l'ISF, le 25, le 22. C'est compliqué. Donc, 12 sur 27 ont des incitations. Donc, sur l'angle de l'action, donc des personnes privées, chacun d'entre vous pouvez être business angels, en apportant du capital, des compétences et des connexions. Si on parle de chiffres, en France, on est 6 000. En Europe, on est 44 000. Business angels. Le ticket moyen, c'est quoi? Un business angel français, il met combien en moyenne? On va y arriver. Mais 44 000 en Europe, mais c'est 440 000 aux États-Unis. Il y a un ratio de 1 à 10 entre l'Europe et les États-Unis. Après, ils ont commencé à Rome. Pardon? Ils ont commencé à Rome. Oui, mais le chemin, il est long. En fait, la levée de fonds, c'est pas une destination, c'est un chemin. C'est comme le cloud, c'est comme l'IA. C'est pas un objectif, la levée de fonds. C'est juste une étape. Et donc, la levée de fonds, c'est quelque chose. Donc, pour revenir sur le marché européen des business angels, du private equity par les personnes, 44 000 qui mettent en moyenne des tours de table de 250 000 €. Aux États-Unis, le tour de table, c'est 350 000. Et je ne parle pas des business angels, monsieur Mega Angels, je parle des gens qui sont dans une fédération. En Angleterre, 50 000. En France,
6 000. Donc il y a un rapport de 1 à 10 sur le nombre de business angels personnes privées entre les États-Unis et l'Europe, et un rapport de 1 à 15 par rapport au fait que les tours de table moyens ne sont pas du tout les mêmes. En Europe, on finance 6 000 opérations par an. Aux États-Unis, 50 000. Je parle en cible, précis, cible jusqu'à série 1. Donc voilà, soyez business angels, venez. Ma fille de 26 ans, elle l'est. On a reçu la semaine passée une lettre de motivation d'un business angels qui investissait sur des plateformes de crowdfunding, pas sur Reelevant, parce que vous faites très bien. Pas encore. Et vous collaborez avec des réseaux. Mais un monsieur qui dit, moi j'investis sur des petits tickets, j'ai envie de faire ça sur mon territoire, celui où je vis. Et donc la circulation de l'argent court. Mais votre fille, attendez, je vous coupe pas, votre fille c'est intéressant, 26 ans, mais est-ce que c'est un cas isolé ou vous sentez un rajeunissement des BA en France? Alors complètement. Moi je suis extrêmement fier d'avoir été président il y a 2 ans à Startup Angels. On était 66, aujourd'hui on est 130. Sur les 40 nouveaux membres qui sont venus dans mon association il y a 2 ans, 17 femmes. Moyenne d'âge, 17 ans plus bas aussi. 16 ans. Donc rajeunissement. Un business angel, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie. Avoir envie d'aider, d'apporter du capital, des compétences et des connexions. Donc, par amour. De l'innovation, pour créer des jobs, pour gagner de l'argent. Création d'emplois, de rendre ce que j'ai appris. Moi j'ai travaillé en Angleterre et vécu là-bas, travaillé en Australie et vécu là-bas. Je travaille pour une boîte américaine, mais j'ai décidé de mourir à Grenoble le plus tard possible. Ce que je veux dire, c'est que, sérieusement, on fait ça parce qu'on rend. Et tout le monde, nous tous, on peut le faire. Et c'est pas la taille du ticket de ma fille, de mon fils ou de votre enfant, c'est le ticket collectif qui va être important. Et qu'est-ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est de croire qu'un business angels, c'est quelqu'un du local qui va recevoir une demande d'argent de quelqu'un du local. Non, la technologie nous permet de faire ça de manière mutualisée et collectivisée. Donc aujourd'hui, à Grenoble, en un clic, si vous êtes venu et vous êtes Grenoble Angels ou une start-up de Grenoble, en un clic, je partage le dossier avec Paris Business Angels, qui est un des plus gros réseaux en France. Vous avez un 5G à Grenoble? Alors, le LoRa a été inventé à Grenoble. LoRa. Mais la 5G, on l'a pas vraiment. Ah. Mais c'est pas grave, je travaille... Oui, plus sérieusement, vous êtes en train de nous dire que vous-même, vous êtes digitalisé, etc. Non, voilà. Nos méthodes sont transformées par la mutualisation et la digitalisation. On ne le sait pas parce qu'il y a 20 ans, 100% des dossiers qu'on investissait étaient en local to local. Aujourd'hui, 100% de nos dossiers, c'est l'inverse. On vient de faire une levée de fonds d'une boîte qui cherchait 200 000 auprès des business angels, qui allait avoir 2 VC de 400 et 400. Finalement, nous, on a mis 913 et pas 200. Et on l'a fait avec 6 réseaux de France Angels, Paris Business Angels, Business Angels des grandes écoles, Savoie. Et on l'a fait au mois de juillet, en 3 semaines, avec SPV. Et on a levé 505 000 € de 55 Business Angels de 6 réseaux, de manière mutualisée et digitalisée. Pendant qu'un était en train de faire de la pêche à Rio, et l'autre faisait du vélo à Nantes. C'est beau. Donc, ce que je veux dire, soyez moderne. Ne pensez pas qu'un business angel, c'est quelqu'un que vous devez bypasser, mais passez par eux parce qu'en fait, c'est des artisans de l'accompagnement. Et avant d'aller prendre des portes, vous allez voir des visites qui vont vous dire vous n'êtes pas bon, et c'est normal qu'ils le disent si vous ne l'êtes pas, eh ben, venez voir des artisans de l'accompagnement, des business angels qui vont le faire un peu pour d'autres raisons, pas juste le retour sur investissement, mais aussi le retour sur investissement. Donc, comparer les États-Unis et l'Europe, ça peut se faire. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Pourquoi? Parce que l'Europe, le 22 mai, vient d'annoncer le 28e régime. C'est quoi le 28e régime? On a rencontré Ekaterina Ezareva à Bruxelles, commissaire européenne bulgare à l'Europe de l'innovation et des startups. On l'a rencontré il y a 4 semaines. On a aidé à faire du lobbying auprès d'eux avec France Digital, avec France Angels et France Finance. Sur quoi? Sur le fait de mettre ces 5 piliers en marche. Par exemple, en 2026, la Commission européenne va annoncer un programme qui s'appelle Lab to Unicorn. Lab to Unicorn, c'est quoi? C'est fluidiser le passage du lab à l'unicorn. Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Pourquoi elle va faire ça? Parce que vous le dites très bien, Frédéric, il faut que ça se fasse et passer à l'action dans chacun des réseaux. Qui le sait que ce programme existe? Vraiment aujourd'hui. Vous parliez du crowd tout à l'heure, je me dois quand même de rappeler, parce que je suis chez Solifun, effectivement, vous avez la gentillesse de faire le clin d'œil, je suis Chief Community Officer, je m'occupe en gros de la communauté, des investisseurs, mais aussi des entrepreneurs, que voilà, dans le crowd, si demain vous voulez devenir un BA, micro-BA, on investit que ce qu'on peut perdre, je suis obligé de rappeler les mentions légales, et que une fois que vous savez ça,
au capital, risque partiel ou total, et de risque. Eve, je reviens vers vous puisqu'on parlait de licorne. Classez les LLM. Nickel. Je vais mettre un paramètre. Eve, donc je lisais le Wall Street Journal ce matin, et il y avait 13 LLM, et le 13e c'était Mistral, et le seul européen. Tous les autres étaient chinois ou américains. Vous travaillez avec Mistral, je crois, sur une collab France Travail, est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, donc... On a peur de toucher les micros. Oui. Vous m'entendez bien là? Oui. Parfait. Donc effectivement, on travaille avec Mistral, on est en test chez France Travail avec eux. Alors nous, on est, je pense, un des premiers clients de Mistral en France, puisque tout notre socle d'intelligence artificielle en fait est basé sur la techno de Mistral. On est agnostique, donc on travaille aussi avec OpenAI, donc on pourra aussi un peu comparer les deux de manière très honnête. Mais France Travail, et c'est un autre petit point sur lequel je voulais insister, c'est que la commande publique, elle est aussi hyper importante quand on est une start-up. Et donc, cette commande publique, moi je trouve quand même qu'en France, il y a un superbe accompagnement. Ce qui est compliqué, je trouve, quand on est au stade de start-up, c'est le temps qu'on passe, notamment à comprendre la réglementation, les bons leviers, qui va pouvoir nous aider, etc., versus le retour sur investissement. Donc c'est là où il faut être un peu malin et un peu vigilant, je pense, parce qu'on peut pas mal se noyer dans les différents écosystèmes. Mais si on prend Arthur Bench, moi je suis désolée, son in fine, c'est quand même aujourd'hui l'acteur incontournable en France. Et c'est pas parce que sa solution elle est 13e mondiale, mais c'est aussi parce qu'il est ultra visible. Et je vois mal aujourd'hui comment un gros acteur français, et encore plus public, pourrait dire alors moi super, je fais le LLM avec OpenAI. Ça serait inenvisageable de ne pas passer par lui. Donc, quelque part, ce personal branding, etc., il faut aussi passer par là, même si tout le monde adore pas ça, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Donc, bon, ça c'était un petit aparté. 13e, ça paraît loin, mais en fait, il y en a des centaines. Ben oui, il y en a des centaines. Non, c'est quand même très bien. Mais ce que je veux dire, sa techno, évidemment, qu'elle est bonne et qu'elle est reconnue, mais quelque part, il est hyper bon en com aussi. Enfin, voilà, il faut reconnaître aussi ce qui doit être reconnu. Et je pense que ça aide beaucoup son business. Voilà. Après, tout le monde n'a pas son talent non plus pour être sur le devant de la scène, mais voilà, il est quand même super bon. Voilà, et donc oui, donc nous on est en test aujourd'hui sur 2 régions de France avec France Travail pour digitaliser, enfin préqualifier les chercheurs d'emploi directement par l'IA. Donc c'est Mistral IA sur la partie LLM et toute la techno IA de GoJob sur la partie préqualification, matching des candidats entre voilà. Donc grosse accélération, et ça c'est vrai que pour nous c'est aussi un game changer de remporter, on l'a pas encore remporté, on est vraiment au stade encore de test, mais bon, sur 2 belles régions, de remporter cet appel d'offres normalement d'ici novembre. Voilà. Très bien. On va passer à vos questions, n'hésitez pas à lever la main, on fera circuler peut-être un micro. Voilà, Julien a déjà une question. Parle pas trop près du micro. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis Julien Casqui, recteur chef de Madines. J'avais juste une question pour vous. Il y a une petite musique qui revient dans la French Tech, c'est sur les fonds de pension. D'ailleurs, Gabriel Attal, hier sur France Info, on a un petit peu parlé. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est possible d'avoir des fonds de pension à l'américaine en Europe pour qu'ils puissent investir dans des champions européens et les faire grandir, ou est-ce que c'est une idée totalement impossible à réaliser? Et si oui, comment on fait pour créer des fonds de pension européens? Ça existe déjà. Alors ça existe en Suisse. Ah oui. C'est pas loin. C'est la question du milliard. C'est pas l'Union européenne. Ouais. Merci. Ouais, pourquoi pas? Mais ce qu'on a entendu dire, c'est que les fonds de pension, finalement, sont les gens qui bénéficient du fait qu'on fasse ce type d'accompagnement d'innovation en Europe, et que les bénéficiaires ne sont pas nous, Européens. Et donc ça, c'est un vrai problème de la globalisation, de la technologie et de la façon de penser. Mais si vous travaillez pour une boîte américaine, le problème il n'existe plus. Vous récupérez la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui vous empêche, en tant qu'Européen, d'investir dans des boîtes américaines? J'ai acheté Nvidia à 3, c'est à 150. Je suis européen. Je profite de la croissance et de la valeur américaine. C'est votre cerveau qui doit réfléchir avant de demander à l'État de faire quelque chose, à titre personnel.
Oui, mais pour rebondir dessus, dans les fonds de pension, évidemment, ce serait même salvateur pour l'Europe, parce que moi, j'ai quand même un chiffre à vous donner parmi les banquiers privés, les gérants de fonds, aujourd'hui les asset managers, sur les actions, leur portefeuille d'actions de leurs clients qu'ils investissent, ils envoient encore 70% aux États-Unis. Ça fait partie comme ça de leur allocation. Mais c'est énorme en fait de donner tout l'argent que nous on a. On a beaucoup d'épargne en Europe. Là en France on a encore battu un record d'épargne au premier trimestre. Et en fait cette épargne on ne peut pas la placer en France parce qu'effectivement on n'a pas de système de capitalisation. Donc en fait on va financer les entreprises américaines. Et ça c'est vraiment dommage. C'est se tirer une balle dans le pied encore une fois. Et puis, bon, il y a effectivement peut-être le système qui doit évoluer, avoir les instruments qui permettent d'investir et de préparer aussi sa retraite future, mais aussi peut-être la culture, on n'est pas encore acculturé à ça, justement parce que si le modèle ne nous y prépare pas, mais en France, c'est un de mes collègues qui disait il y a quelques jours, quand un enfant né en France, on va lui ouvrir un livret A, alors qu'aux États-Unis, on va lui acheter une action Google, peut-être Nvidia maintenant, mais c'est pour dire quand même la différence de fonctionnement où en France, on préfère ouvrir un livret bancaire qui rapporte quand même moins que l'inflation et qui en plus, ce qui rapporte, il faut savoir que c'est comme payé par les impôts, donc en fait, au final, c'est quasiment nul, contre une action, là, du secteur de la techno, et que n'arrête pas de monter évidemment depuis quelques années, parce que là, si l'économie américaine va si bien, si les indices américains, vous l'entendez peut-être, le S&P 500 qui a encore battu un record il y a 2 jours, c'est vraiment grâce à la tech américaine, et cette tech américaine, elle est quand même financée par une bonne partie par de l'argent. Il y a 30-40 ans, je crois que les Américains offrent. C'est le véhicule de Warren Buffett. Oui, bonjour, HuntX Pharma. J'étais assez intéressée par cette harmonisation qui est recherchée au niveau européen sur les moyens de financement, mais je pense que c'est aussi assez important d'essayer d'avoir une harmonisation au stade très early, et notamment d'avoir une harmonisation en mieux disant des avantages que peuvent percevoir les private equity pour venir investir dans les entreprises. Aujourd'hui en France, on a fait des choses qui étaient intéressantes et qui ont été très challengées. On a perdu le dispositif jeune docteur du CIR, on a perdu le remboursement des brevets, on a perdu la veille scientifique. On a eu très très chaud sur le statut du jeune entreprise innovante et jeune entreprise innovante de rupture. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler tous ensemble? Alors moi je fais partie d'un collectif qui travaille pour la réinsertion du dispositif du jeune docteur au sein du CIR. D'ailleurs merci DFM Business puisque j'ai pu participer à une tribune inscrite dans le point. Je pense qu'il faut vraiment mobiliser les acteurs publics et nos députés. J'ai par exemple en tête la proposition de loi de Paul Midi pour cette réinsertion. J'ai réussi à faire adhérer 2 députés d'Isère. À tous, prenez votre bâton de pèlerin et allez mobiliser vos députés pour que ce soit validé pour la proposition de loi transpartisane. Donc qu'est-ce qu'il y a au niveau européen pour faire une harmonisation de ces incentives pour le private equity? Alors c'est vrai que déjà, rien qu'au niveau français, ça a été très challengé lors du dernier budget en début d'année sur le private equity. Je crois qu'effectivement, c'est toujours des discussions, à chaque fois des problèmes, effectivement, on va chercher l'argent, il y a les lobbies qui élèvent leur voix. Et là, je suis d'accord avec vous. Alors sur le private equity, je ne peux pas forcément vous répondre, peut-être que Philippe pourra plus davantage. Alors Laure, merci de la question. On est très heureux d'être actionnaire de votre start-up avec Paris Business Angels, et voilà. Je vous engage, lorsque vous aurez fait un cash-out, à devenir Business Angels, à faire tourner l'argent sur le territoire où vous vivez. Parce que le private equity part aussi par le succès des startups qu'on accompagne. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la responsabilité individuelle que je vois, et pas juste l'appel à l'État. Ok, j'ai une façon américaine de penser la chose, ou belge de penser la chose. Oui, je sais. Mais vous vous dites, ça serait bien qu'on influence et qu'on ait... Qu'est-ce qui se passe? Il se fait que Paul Midi, j'ai fait une conférence avec lui lorsqu'on a fait la loi de finances 2024 ou 2023 sur la JEIR, JEC, JEI.
Et c'est extrêmement important, mais c'est au niveau de l'État. Et pour autant, l'harmonisation n'est pas encore existante sur tous les États en Europe. Donc, est-ce qu'on doit aller voir chacun des députés en Isère, à Paris et autres? Eh ben, on le fait. Vous savez qu'on le fait parce qu'ils viennent nous voir, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la responsabilité du citoyen. Chaque citoyen a l'objet de les faire bouger. Votre voix compte, votre action compte. Moi, je suis au passage à l'action de chacun des individus. Et si on ne le fait pas, ben, on ne va pas les faire bouger eux, en fait. Et donc, je préférerais penser comme les Américains le font et font passer les choses par l'action, en fait, à titre perso. Et si, pour rebondir sur la question de Julien, rien ne vous empêche, à titre individuel, d'investir sur les marchés américains et puis ensuite sur les plus-values, investir dans le territoire où vous vivez. Merci Philippe, merci à nos speakers. Les dernières questions de Paris Business Angel et on marquera. Merci Léo, donc Olivier Barou, Paris Business Angel. Je suis assez d'accord sur les commentaires dans le sens de l'harmonisation des process au niveau européen. Nécessité sur l'orientation de l'épargne vers l'économie, c'est fondamental. Là, je ne suis pas sûr qu'on aille vraiment encore dans la bonne direction. Il y a un sujet dont on parle assez fréquemment, c'est la question des normes. Où là, en fait, il y a encore des différences patentes avec notamment les US. Donc l'idée, c'est évidemment faire des normes, ça c'est évident, la protection du consommateur, etc. Mais on a trop de différences aujourd'hui, notamment, je prends l'exemple des medtech, par exemple. Donc l'harmonisation des normes au niveau européen avec le marquage CE, par exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup de startups qui vont mourir en fait de la durée du process. On n'a pas toujours une grande visibilité sur quand est-ce que ça débute, ça on le sait, quand est-ce que ça finit, on ne sait pas toujours. Ce qu'on sait, c'est que ça va être très très long, c'est facilement entre 12 et 24 mois. La FDA, c'est 6 mois. Et on a la garantie que ce sera 6 mois. Un an de plus, une startup peut mourir. Parce qu'elle n'a pas d'entrée de cash, parce qu'elle n'a pas de chiffre d'affaires à ce stade. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion, une fois encore. Il y a rien de nouveau sous le soleil, mais je pense que l'axe norme est également un point important si on veut la réussite de notre écosystème de startup en Europe. Merci. Vous avez un commentaire pour une question? Oui, j'ai noté. C'est bien que je vous donne tout le temps. Merci. Constat. Merci mille fois. Merci à nos speakers. On marque une petite pause de 5-10 minutes et après on va switcher en anglais, comme on dit, et on vous invitera à prendre place pour la Startup World Cup. Merci, un grand merci à Sébastien, désolé pour les problèmes de micro. So welcome everyone and welcome back for those of you who attended the Masterclass. I'm Leodones, I'm the co-founder of Startup&Angels, and I'll be your Master of Ceremony today. So you can see the packed schedule we have for you. That's why we want to start pretty much just 4 minutes late, because we have a pretty packed agenda. Here we are, Aix-en-Provence. Thank you for having us. Thank you for welcoming this regional edition of the Startup World Cup. Very, very pumped. So make some noise for 10 startups. So who attended the Paris edition during Vivatech? Who was here in Paris? Who came back? Had a great time during Vivatech. We met some great investors who are here today, who took the train, one of the trains from Paris. We have Alex here who joined us, flew from Poland. Thanks for joining, Alex. Many of you traveled. Julien from Paris as well. Came from Lyon yesterday, had the chance to visit a little bit thanks to Guillaume, this beautiful city of Aix-en-Provence. So very, very excited to be here. So welcome everyone. So just to let you know, we are very, very grateful to the many partners who made this edition of the Startup World Cup possible. So a big, big thanks. I won't
name them all, obviously. But first, Pegasus Tech Ventures, the American VC fund, for picking us to organize these events today. Obviously, Expansi, they're gonna say a few words, but we wouldn't be in Aix-en-Provence without the Expansi partners, without Nico here, who made the connection last year when we organized the Startup&Angels event in Lyon. And yeah, we'll get a chance to thank all our partners, sponsors. Some of them are giving away some great prize for finalists today. And probably the first person we want to thank as well is our host, the setclub. Will we have from the setclub to say a few words? Okay, this beautiful venue. Estelle, you want to say a few words from the setclub? Okay, we'll come back to them later. Okay, you can appreciate the amazing venue. The 4-star hotel. I think some of you are staying here. You'll enjoy the pool for us. And we definitely enjoying the air conditioning because it's probably just over 40 degrees outside. For those of you in front of your laptop somewhere, Aix-en-Provence is pretty hot today. So I'll say a few words about us, about Startup&Angels and our company, the Australiance Group. So it's a company I founded probably 15 years ago. Our headquarters is in Sydney, Australia. Today we've expanded now to over 10 countries. Our core business is really, all our activities are around connecting people, around supporting entrepreneurs, people who are actually making the world a better place, taking actions, risking, a lot of their money, their time for a cause, for business, and for all the shakers in the world. So 3 activities are around talent acquisition. In France and EMEA, we go under the name of InnoTalent. Head office is in Lyon. Last year we were operated in 10 countries around the world, including a few countries in Africa. So if some of you are seeking to expand and the next growth continent or the continent enjoying the biggest growth at the moment, come and talk to us. We are advisors in international expansion. Had a big debate earlier today with Philippe from France Angels, and I think especially for French entrepreneurs, we need to be more ambitious globally and to be more aware of the international competition before we get disrupted. And basically, thanks to this huge network I represent now, you can meet with peers, international investors, international partners, so you can get an idea of what is going on in other parts of the world. And our network, Startup&Angels, now we've organized over 150 events like this one in just over 20 countries, 4 continents. Once again, we ambition to become the global startup network. We have a model where we live very much on partnership, membership, an event like this one. So welcome to this network. You get a chance to sign up, for free in the network and meet with your peers from all over the world. So I just wanted to thank, obviously, my team who worked very, very hard, organizing an event like this one, taking the leap on organizing the first edition of the Startup World Cup in France. Was a lot of hard work, a lot of answering some of the questions from the startup, from the partners. So big thanks to Alisa, Lena, Agathe, and all the other colleagues who made this adventure possible. But today we have the chance to have Alisa and Agathe with me in Aix-en-Provence. So big thanks to them, Alisa. Be crazy enough to drive in 40 degrees, from Lyon to here, or to sleep in some remote hotel in Paris
Porte de Clichy, if some of you know where it is. During Vivatech, it was a bit tough to find like a decent hotel downtown. So that's about it. Do we have someone from the Set Club maybe to say a few words? No? Okay. Now I'll hand over to co-host, Expansi. Julien, tell us a bit more about your activity. Thank you, Leo. You want to listen to me? Okay. Thank you, Leo. We are very proud to be part of your partnership with Expansi and the Startup Podcast. And thank you for all of So, my mission today is to speak to you, to talk to you about, for me, the best company I've ever seen in my life, with wonderful 3 partners, and in particular, Otrera, which you can stand. Sandra Juliens. So I have a question for you. Who will have a lawyer, an accountant, or both? Okay, so today, ladies and gentlemen, we are in Startup Pocket, so we have to be honest. Because as you can see, it is a little bit difficult when you have a lawyer and an accountant to bring them together and to make them work together, right? So when you have a lawyer in one end, there is a risk for you. When you will have an accountant in the other end, you will see he will see an opportunity, and for you, meeting them, there is only a huge invoice. That's right. So creative, expensive. Where we bring together a lawyer and accountancy to match for you, to match precisely with your expectations, and to make for you, to create for you a solution will make value. Will make value with a clear and global strategy for you. And why we do that? Because we believe behind every startup and every company there is a beautiful story. And at first, the right start to make it happen. So, how we do that? Our intervention is based on the very first steps of the startups. It is totally regarding shareholding, integration, article of association, venture capital, but also we handle the most complex phases, that is to say regarding M&A or international expansion. So, thank you for this partnership, because we believe that coaching and law is not a break, but is a lever. And if you have any questions, thank you very much. VC Connect organized at Expansi office, I think was a fantastic experience for us as partner, for the startups, as well as for the business angels who get a chance to meet one-on-one with 10 startups each. Having enough time as well to explore what a fantastic concept. And we are really looking forward to do another one and continue this concept. So thank you so much, Expansi. And it's once again we are here thanks to Expansi. So thanks again. No, I think I said a few words about the jury for this edition. They won't get a chance, all of them, to introduce themselves. I won't have the chance to read their bio. The good news is we'll have a cocktail at the end, and most of them are not taking or jumping on the train or taking the road straight away. Some of them are sleeping in this hotel, so they won't escape anywhere. And you'll have until probably 9 p.m. tonight to meet with them. So we've got Julien from Madines, the main startup media in France. Aurélia, CEO of Expansi. Philippe Calvet here from Ovalie Innovation, who partner with InnoTalent. Olivier Barou from Paris Business Angel,
the new president of the biggest business angel club in France. Philippe Raz, traveling from Grenoble, where he wants to die, told me. Recently elected co-president of France Angels, so the Federation of the French Business Angels. Yves, the CMO of GoJob, the unicorn, or the next unicorn? Almost. The next French unicorn. And Jonathan, CEO of Swallow. With Jonathan, he is the next unicorn just after GoJob. Okay, so thanks for all of you. No pressure, they didn't take any bribe. And now we're gonna find out more about the Startup World Cup by the official ambassador of the Startup World Cup, Alex. Welcome Alex, welcome on stage. He was great time in Aix-en-Provence. We want him back next year, okay? He will have a new baby by then, yeah? Yeah. Here you are. Okay. Hello everyone. Thank you all for being here today at this Startup World Cup Aix-en-Provence. Sorry for my pronunciation. Regional. And you know, Startup World Cup is the #1 startup competition in the world. And we're very proud to be able to make this statement. And this is all thanks to partners like Startup&Angels, Expansi, Startups Here Today, and everyone set in their audience. Thank you for your support. Well, yeah, my name is Alex. I'm the ambassador for Startup World Cup, and I'm here today to tell you why we're excited to be sharing the stage at this event in Aix-en-Provence. But before that, once again, my many thanks to Startup&Angels for partnering with Startup World Cup and hosting such a great event here today. Well, Startup World Cup is a series of global startup conferences and pitching competitions. Hosted across 100 plus regional events in over 80 countries, and that all culminate to our 2025 Grand Finale event hosted in Silicon Valley, where all leading startups from all regional events will compete for the main prize of $1 million investment. This past year alone, we have accumulated more than 10K startup applications and 10K attendees during our events. Startup World Cup is powered by Pegasus Tech Ventures. It's a global venture capital firm, and it was founded in 2011, and now it has over $2 billion in asset management across 40 funds. Some companies we have invested into may be familiar with, including such well-known names as Twitter, Airbnb, SpaceX, Instacart, DoorDash, and so on. Pegasus differentiates itself with our unique business model we call venture capital as a service. We have a large network of 40 plus corporate partners. Most of them are members of global Fortune 500 list and other multinational corporations from a wide variety of industries such as consumer electronics, pharmaceuticals, healthcare, IT, gaming, etc. And we work with them making strategic investments into emerging startups, and our goal is to facilitate business collaboration between our startups and investors. So we try to accelerate their success by creating for them opportunities in business development, distribution, and global expansion. Startup World Cup is its mission to uncover visionary and innovative products from around the world. We want to promote the spirit of risk-taking and entrepreneurship, bringing them all together and elevating through our Startup World Cup platform. This cycle has started pretty early, so we have hosted many events in Europe, in Asia, of course in North and South America, Australia, Africa. So as you may see, Startup World Cup has been in each single continent, and all this also as our regional events. All winning startups from all regional events, including whoever wins today, will then head to the USA 26
participate in the World Championships during Startup Grand Finale scheduled for October 2025 in San Francisco. The Grand Finale event itself hosts more than 38 attendees, including venture capital firms, C-level management of large tech companies, as well as government officials, thought leaders, global startups, and tech journalists from top media outlets. Startup Polka Grand Finale previous speakers list have included C-level executives from companies such as Apple, Netflix, Uber, Tesla, Pfizer, and the popular American startup show ABC Shark Tank. We also always make sure that we bring in only best VC firms management to just judge for the Grand Finale. So there were managing partners from firms like Americans, media, and so on. Speaking about the Grand Finale, so for over 6 years of hosting, we have 5 winners from the USA, Canada, Vietnam, and Japan. So, I'm responsible for Europe. I really hope that we will have a winner from Europe. And you'll invite to our Grand Finale. Please scan this QR code to grab 10% discount code and to support your winner. Actually, we will have 2 winners from yes. Yeah. This is our brand new project. So as you may see, we are looking for talents not only from the tech industry. So you may scan this QR code and participate in our brand new basic competition. Yes, of course. And as you may see, the main prize is 100,000, so that's 30 million, but still. Here's our, yeah, sure. Don't be shy, don't be shy. You want to win 100K, and you're a good dancer. I'm just a spread of responsibility for the camera and social media. Kind of good. Yeah, bye-bye, and then we'll start. Okay, so here is our presentation breakdown. Today, startup will be given 4 minutes for teaching, followed by a minutes Q&A session, and then there is delivery, and we'll announce the winner. This is all our social media channels, so you may like to know more. You can follow Startup Program on your favorite platform. And if you post some photos from this event, please use one as hashtags. That's all I have for today. Now I think we can continue the ceremony and enjoy teaching. Good luck to all. Okay, so it's gonna be pretty dense. You heard the rules. So the pitch will be 4 minutes in English. We have our timekeeper. She's gonna launch the clock at the timer. So it's gonna be pretty dense. Okay, we have a set of 5 startups coming. Very, very short break. Don't go anywhere. It's time for the jury to breathe and formalize their grades, their rating. And then another set of 5 startups. Normally the order finalists, they know the order, okay, but I told them one by one. So the other thing is be attentive, okay, because you'll get a chance to actually vote for your favorite startup, whether you are in this room or you're online. In the startup, they know they can post so their friend can actually vote online. But we only reveal the QR code, and it's not the same than in Paris, so don't try to be cheeky. We only reveal the QR code at the very end after the 10th speech, okay? So remain in this room. That should be around
6:50 because we are just on time, actually. Probably 6:45 if we remain on time. Okay? So now, without further ado, don't start before. Okay. I'm gonna call Isor from Initiativ. Welcome on stage, Isor. Is the mic working this time? Raise your hand up if you can hear me. Okay, good. Works. When does this time start? Start time? Okay. What if one of the world's biggest markets was hiding in plain sight? There's a $1 trillion system built to cut industrial pollution, and 99% of people have no idea it exists. Most people think the answer is carbon credits. It's not. Carbon credits are self-imposed. They're a tiny, non-obligatory market. The company buys some, they plant a few trees, and they feel better. That's not the real market. The real market is emission rights. Emission rights are obligatory. Companies have to purchase them. If you're a major polluter in EU, the law is simple. Every time you release 1 ton of carbon, then you have to purchase an emission rights. These rights are limited. These rights are expensive. And these rights force real reductions, or you go broke. This is the real carbon market. It's not about promises, it's about enforcement. And it works. In just under 10 years, Europe has cut down emissions by 30%. So why hasn't it scaled? Because the market was built for ships, for aviation, for factories, but it's used by financial experts. If you're not a massive corporation, then it's extremely painful to access. You need to know how to trade. You need to lock large sums of capital for collateral. And most often, you'll leave 20% in hidden fees to intermediaries you didn't even know existed. And what's worse, the market is dominated by one American exchange. That means Europe's entire decarbonization engine is priced, managed, and monetized by the US. And they don't even enforce their own carbon system. So what did we do about it? We built Initiativ, a new kind of exchange built to bring the markets back home. An exchange is simple. It's a place where everybody sees the same price, where anyone can buy or sell with anyone, and where the exchange guarantees that the trade is settled. And that's what we rebuilt, but we made it faster, cheaper, and entirely more open and simple. But the big question, is it working? Well, we just started commercialization last month, and the feedback has been amazing. We targeted 30 key industrials. 3 of them have already pre-registered on the platform, and the rest are in active conversation to buy through our exchange. On the supply side, we're closing deals starting months ago with major banks and trading desks in order to furnish up to 1 million tons of these emission rights on our exchange. And 2 weeks ago, we hit a major milestone. We were selected to join CMA CGM's Innovation Club, giving us access to one of the world's largest shipping companies. Why do they trust us? Because we did this before. My technical co-founder ran AI trading algorithms for EDF, one of Europe's largest utilities. My operational co-founder wrote the book on these markets. He built the first carbon, the first gas, and the first power exchange before it wasn't even a thing. And our commercial lead, well, he ran global carbon trading for BP for 15 years, so he knows what's what. So what's next? In 2 years, the market doubles. 2 more sectors are pulled in: real estate, automobile. And in 3 years, the market doesn't just double, it explodes. The EU carbon tariff comes into place. That means goods from China, from Morocco, from the Gulf, they're all going to have to buy those same emission rights. So why us and why now? Because the market is opening. Because the industrials are desperate for a solution. And because the current system isn't sovereign. This isn't just another exchange. This is a real decarbonization engine built to accelerate the transition and unlock commodity trading for all. With your votes, we'll represent Paris and France, sorry, I come from France, and Paris, in San Francisco, and we'll bring this mission to the global stage. Together, let's reclaim our markets. Thank you.
Okay, we have 2 minutes for some quick questions. Olivier. Thanks for the presentation, it was very good. Two quick questions. Can you please elaborate a little bit on the competition landscape and also on your barrier to entry? So in terms of competition, as I said, we're facing a really big giant called ICE, the Intercontinental Exchange. Some people might not know about it, but ICE actually purchased the New York Stock Exchange. So they've been on the market since 2005, but they don't have the technology that we've built, which is called PropTech. That's our moat. In Europe, we have another exchange that's called the EEX, the European Energy Exchange. They've been here also as well for a long time, but they've been completely overrun by the American exchange. Onboarding them is very costly, and you need to do at least 200 pages of paperwork. I know that because I was a broker for a US scale before, and we had the same exact issue actually trying to onboard you. When did you create your company and did you raise money? The idea started in October of last year, so it's been about 2 years now. My co-founders jumped in January, and my latest co-founder jumped in June. So the team has been working full-time for, I'd say, a whole year now, and we're 6 of us in the team. We did raise capital. We recently closed a safe. How much? We raised a 200K safe, and now we're raising the second safe, but we're only looking to raise capital in 3 to 4 months now, for a bigger round once we get our license. Try to stay lean here. Why are you located in France? Because of the market, actually. I'm going to be perfectly frank. If the European market was actually in the US, it would have been easier to raise capital and to build this kind of system in the US. But for once, we have a working decarbonization engine. It powers, I think, 44 billion per year for our industries. So I think it's very critical that we start building these kinds of things here. And sorry if I said Paris for all the people. Thank you so much. Thank you, Isabel. Well done. Vincent started Reelevant a bit while back to answer one simple question. Why are we still receiving emails from big brands that are not relevant for us? So they want to do it. It's not that they don't care. The problem is that they don't have the capacity right now to do it. They want to do it. They know that personalization will drive revenue for them, but it's a technical tech issues. Why they are not doing it? Because creating content at scale is really painful. They take a lot of time to do it. They need a lot of people in their team to personalize those assets. And we need data for it. And so data is split across many silos. So they want to do more with less. We don't want to hire a lot of people to do that. We don't want to take a lot of time to the tech teams to do that. So that's why we built Reelevant. Reelevant is a platform that translates data into content. So it takes multiple data from your silos and transforms that into one content for each and every individual in your marketing database. The goal is to be able to, without, again, taking time to build a specific version for each individual, you get a unique variation across your marketing communications. Again, one of the pain points that many people have is that we need to get the data into the right place and to do that in real time. So a lot of time you take different kind of data and you push them into different data stack depending on the channel when you want to communicate to the client. So the goal to Reelevant again is to take the data and transform that into the content without having people to create those marketing campaigns. A demo will be way easier to explain. So here I'm taking
by an email that I received a long time back about some products from Kills, for example, and just to demo the power of the technology, I'm going to just go on the website and just browse some products. The goal here is to be able to personalize these contents depending on the behavior of the clients. So in this case, I'm going to just browse some products on the website, but that could be like any data. That could be past purchase, it could be your own algorithm running in your company. And the goal is again to be able to personalize the communication. So in this case, I'm just refreshing the email, reopening the contents, and you will be able to see that the product had changed. You can really take the data and take the behavior of the clients to really display what's important to you. And this works, we know it. It takes a lot of time, it takes less time to build content in marketing for brands, and it's also obviously creating more revenue for the brands. And we obviously are already working with a lot of different brands in France. You can see a few videos there. Thanks. Thank you very much. Can you tell us the amount of your revenue now, and when your creation has been? Yeah. So Reelevant started in 2018, and currently we are a bit less than 5 million. 5 million. How would you make it within the technical standpoint? How complex it is? You mean on the integration for our clients or the technical? Oh yeah. What is your technical entry barrier? Yeah, that's building everything but in real time. So we need to take the data to synchronize us into our database, just to be able to, when you open an email, get all the data that you need for the personalization, and it's really depending on what the brand wants to do. So it's pretty much every client has its own implementation, not in terms of technology, but for them, they're implementing what they need. So it's really to have like an abstract product, so everyone can build whatever they want. You can see a lot of different industries there, and we build the product not for a specific industry. Obviously, there is a lot of retail brands and e-commerce ones, but you can see NG for there. You can say Reelevant too, by 2024, obviously. So yeah, it's the main thing. Okay, thanks. What is your go-to-market strategy to go abroad? First probably Europe and then beyond. Yeah. For the go-to-markets, the main points, yeah, as you can see, we are clearly targeting like bigger brands because the product is made to scale. So we are mostly like targeting like CRM teams and digital officers, so we can explain to them, because that's painful for their teams pretty much. They need to take a lot of time to do different emails and stuff like this. And they want to have an omni-channel strategy, they just don't have the tools to do it. Ding dong. Thanks again. Thank you so much. Okay. No, Daniel. Quicktext. We are Quicktext, the smart data company in hospitality. Our clients are only hotels. Only hotels, we're speaking about hospitality today only. The idea is to make the collection and evaluation of a unique set of data. Okay, why? The famous why. Okay, to generate more revenue for the hotel, to generate more productivity for the hotel, and to generate more satisfaction for the client. Okay, today we are operational in 1,900 hotels over 76 countries. We have the map. These are the main companies we are working with all over the world. And these are the data we are collecting or generating. The first one is the hotel data, client data, operational data, marketing data, ad data, and BI data. Okay? I'm going to be quick about it. You're going to see the details. How does it work? How does it work? It's going to be very easy for you to imagine. Because imagine you have to book an hotel in Miami. What are you going to do? You're going probably to go on booking.com to make a short selection about 2 or 3 hotels. Once you did it, you are going on the website.
You're going on the website of the hotel and you will find Velma. Maybe you have found Velma in your life because she's already 1,000 in the hotel. And you're going to speak with Velma. Velma, she's so relevant that she's able to answer 90% of the questions people ask. And because Velma is answering the question with less than 1% of hallucination, and because Velma answers the question, people are going to ask for the price and abilities. And here at that stage are, hallelujah, first miracle. Between 3 and 9% of the people are going to book. It could be the end of the journey. It's only the beginning. It's only the beginning because if 3% of the people are booking, that means 97 are not booking. But the 97 are not booking, we're going to transfer to the call center, CRM, reservation departments, all the information about the client. Name, email, telephone, check-in, check-out, number of people, number of room, point of interest, opt-in, with GDPR compliant, by the way. What does it mean? It means that we have turned anonymous visitor on the website into qualified leads. I repeat again, we turn anonymous visitor on the website into qualified leads. And here, the staff is going to convert between 10 and 20%. If it's not enough, we can generate automation by WhatsApp and email. And you're going to add 4 to 8%. That means right here, you have the sales. Remember the first promises? More revenue. In yellow, not the operation. Imagine it's going to be very easy. You have already booked the hotel. You're going to contact Velma by WhatsApp. Hey, Velma, can you order me the transfer for the airport? Velma will do the job and will create maybe a ticket for the concierge. You are in the hotel, you have a problem with your air conditioning, say, hey, Velma, you have a problem with your air conditioning, Velma will create a ticket for maintenance, and so on. Operation. Yellow. Forget everything we just talked about. This is the most important one. This is the future. After 3 months, Velma will know something that nobody knows in the hotel. Velma will know exactly the question people ask. Question number 1, restaurant. Question number 2, rooftop. Question number 3, the swimming pool. Can you believe the question in English, French, Spanish are not the same? Data, don't lie. The question in summer and winter are not the same. Data, don't lie. What does it mean? It means the question in French during the summer and the question in English during winter have absolutely nothing in common. Say, hey, Daniel, what we're going to do with that? That's a fortune. Because in one hand, I have the question by language and by period. On the other hand, we have collected all the data of the hotel at the beginning, 3,100 data points. We are going to share all these things to create FAQs. We are going to generate an FAQ in French, in English, in Spanish, put that in the website. These FAQs will be updated every week. It's called dynamic structured data. And dynamic structured data is the best food for Google, ChatGPT, Perplexity, and so on. Then, what's going to happen? The ranking of the hotel is going to go to the top. Ranking that means more traffic means more conversation means more booking. And after we do it again, we just create a perpetual motion. Okay? Today, last year, we generated $802 million booking lead for the client group with an ROI of 17 that's been audited, okay? And now the most important thing for the end. Thank you. What happens, I don't recall, the percentage of booking occurring on booking.com, for instance, but your solution works only on the proprietary website of the hotel, right? On the website, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line. Okay. Do you have an indirect channel go-to-market strategy as well, or yes. purely direct? For the moment, it's only direct, but we are starting with streaming to about it. We started 1 month ago in online direct strategy because all the digital companies in the world who are looking for this kind of thing, the digital company for hospitality, they all want that product. They came to us and they say we want that product. That's why, because they came to us, they say, hey, maybe it's clever to try to touch this company. Is that clear? Thank you. We didn't ask the question whether the setclub, the Hotel Renaissance, was using Quicktext. Is this hotel using your... No. Not yet. Okay, now I'll call Frédéric from Otrera.
New Energy. Okay, so as you can notice, I'm Frederic, but I'm not Frederic Marais. So I present Otrera this afternoon. Climate change, so it's a fact, everybody knows, but we can stay inactive. So the most important is to decarbonize the production of energy. We have solutions, but today the objectives, let's say 60% of carbon-free energy cannot be achieved. In France today, more than 70% of the energy is carbonated. 47% of the energy is used to create heat. And in Otrera, we want to have a massive effect from decarbonation. In Otrera, we developed a small modular reactor for low carbon heat and electricity. So it's a very small reactor, perfect for a city of 200,000 people to provide electricity and heat. Among our key features, I will talk about innovation. We have already 15 innovation patents, already at pre-industrial phase. For all our key components, we have already prototypes working. The reactor is 220 megawatts electrical, 360 megawatts thermal. Our technology is a sodium-fast reactor with 50 years of experience in France. So in cumulated working time, we have 65 years of experience. It's a proven technology, but we needed really paradigm shift in order to improve the efficiency. So Otrera's reactor is designed to cost, fit for purpose, and has a very short time to market. Our market is wide. We can address district heating, hydrogen production, e-fuels, basically all electro-intensive industries. Today in France, the market is around 12.5 terawatts thermal, 4 terawatts electrical. So there is room for, let's say, 80 Otrera reactors. About our team, our founder, Frédéric Marais, is a former project manager of Astrid, and he learned from this project, Astrid, and he created Otrera. He's surrounded by a very experienced team. Most of them are coming from Astrid project, but also very talented young nuclear engineers and analysts. We are today 28. Concerning our development, our first reactor, Otrera 1, will be first serial manufactured in 2032. The first industrial model for production will be 2035. The next step for Europe will be for the already nuclearized countries, and then we will develop for Asia and the Middle East. Our business model is very simple. We are a licensed provider. We manufacture all the key components. We provide maintenance. We provide fuel support. We have a Otrera factory. We are a spin-off of the CEA, and we have raised already 2.5 million last year. We raised 7 million this year, which we have, and we are clear. Thank you very much. Thank you so much. What is your main step in your development? Our next step is really industrialization. As I said, we have many patents for our key components. If we want to meet our market, we must be very quick, so we have to industrialize so that for the first reactor, we will
be sure that the equipment will be working for the lifetime with industrial serial manufacturing, because we are modular, so cost effective. Thank you for the clear presentations. Can you talk about your company versus Stellaria, who has been led by Allergen Ventures and that is approaching the same market? I don't think Stellaria is not fast neutron reactor. It's another technology. We are Gen 5, Gen 4. So what's your competition in that case? What is the competition in that case? Well, it's different technology. They are not using the fuel just like us. We are closing the fuel cycle. We are using depleted uranium. They are not using. So it's really different concept. It's nuclear reaction, not the same fuel, and we believe we are more green tech. Thank you. I have a question following this question too. There are some other startups like Jimmy or Narea. It's almost the same question, but they are main startup in France in this area sector. How do you differentiate yourself from them? We differentiate first by the fact that we have already developed our fuel. We have the same fuel than superfuels. Most of the others don't have the fuel. It will be very, very difficult for them to license the new fuel when ours is nearly licensed. Thank you so much. Thank you. Okay, now we'll call Anne-Laure from Andragog. Le plus près de la bouche possible. Hello, can you hear me? It's okay. Hello everyone, very happy to be here today to present our project, which is called Andragog.com. You may wonder why we gave that name, Andragog, which is not so easy to pronounce. Actually, it really corresponds to our business, which is andragogy. You may know about pedagogy. Peda is for children, Andra is for adults. So our business is learning for adults. All modalities, e-learning, face-to-face, virtual classes, visual systems, of course, in nowadays market. And our market is really huge, as you can see, $420 billion worldwide. It's really a worldwide market with high growth potential. But it is also a very complex market with a lot of solutions which are very complex to implement and which answer generally to only one part of the business needs of the companies. So our value proposition on this market is really to be a game changer in the learning industry, as we offer a user-friendly, collaborative learning ecosystem platform. What does it mean? It means that thanks to our solutions, you will be able to produce best-in-class quality trainings with inclusive and adaptive learning functionalities. You will, of course, use AI, which is major on our market, but in support of human intelligence and to create very quickly and efficiently your trainings. You will be able to connect also B2B clients with experts sharing the knowledge from on-the-shelf to tailor-made and, of course, semi-personalized trainings. And you will be able to display all your trainings and also to manage all learning populations and all the following KPIs on the platform. Why us? Because we have a very special expertise on this market and a vision. My co-founder, Nicolas, has more than 20 years on this market in C-level positions. And for myself, I'm coming from finance, company management, HR, and international partnerships. We have around us a team of 15 people with backgrounds in IT, in andragogy, of course, and we are really well-known expertise on content creation as well as ecosystem setup and of course learning.
our target is really all type of companies, from the smallest to the biggest in any sector. The first solution is Otrera. It's an authoring solution which permits to create contents, and it's already challenging the market leaders, notably the big American called Articulate. And it has only been launched in September, but we have already more than 100 customers who have changed their solutions to come to Otrera, like the French Ministry of Armies, Decathlon, Orange, OVH Cloud, Chanel, and many others. And the next step for us is Andragog.com. It's the collaborative learning and teaching platform, as I said, which will be launched in Q4, and which has already a contract worldwide in Asia and Middle East with wonderful sales chain. What is our business model? We are a SaaS company, so of course our revenue is coming from license per user per year and services, and also a percentage of trading sales. And to finish with our objective, we have already the first of business angels, PPI and BAS, and we are raising to, of course, speed up our commercial development worldwide and maintain our advanced and the latest technology in AI. Can you elaborate a bit on what you do differently from our competitors? First, we are on one platform. Means that thanks to Andragog, we will be able to manage everything concerning your trading policy in the companies. So you will find the expert, we'll be able to create high quality trainings, we'll be able to train the people, display the trainings, and also for training organizations to sell the trainings in the same platform. And that doesn't exist everywhere, especially if you want to do it on the shelf, but also tailor-made contents. Just to understand, you sell your program to companies, and companies can use it for their employees. Is that correct? Yes, exactly. Our customers are companies from any size and any sector, but it's also actually experts who will be able to share the knowledge and sell their programs directly on the platform. Your clients are mainly French companies. What is your international development plan? Actually, our market is really global, as you have seen. So our customers are already international companies, so we are going abroad with them already. And we are also a partner already in Spain, and we are at the moment negotiating a partner in Germany. So from the start, we have created an international platform already in 10 languages, and by the end of the year, we will have 15 languages on the platform. Quick question, because I have a few clients in Africa. How do you address the literacy issue if you address it for employees who don't know to read, for example? Actually, our platform has been, from the start, working on music and adaptive learning aspects. So there are really a lot of functionality working on this to permit a very wide range of devices working on the platform. Thank you very much. So, if you want to shake your legs, that's the end of the first 5 startups. Ladies and gentlemen, review shortly. An official jingle this time. Paris are hosting the Olympic Games anthem. In Aix, we've got official music to hear now. Okay, thank you so much for being on time. We have a pretty packed schedule, and we're going to have a cocktail afterwards, so I can't wait to hear the second half of the pitch. This time with another
Lyon, to travel from Lyon. Are you ready to go back? Ladies and gentlemen, still pumped? Okay? Come enjoy the air conditioning, grab a seat. Beautiful city of Aix. We need your timekeeper as well. Okay, she's doing a great job, keeping everyone on time. We're looking for Julien, Madines, and Philippe. Come back, have a seat. All right, so welcome back, ladies and gentlemen. We still have five finalists, still 4 minutes to convince and 2 minutes Q&A with our judges. All right, grab your seats, 3, 2, 1, and I would like to invite Bénédicte Astier. Allergen Alert. So Allergen Alert started with a very personal story. It's a story of my daughter, Margot. Margot is here. She's doing well. Just to say that. So here she was 17 years old and she's having a life-restricted allergy to milk. So unfortunately she ended up several times to the emergency department. But this time it was pretty sick. So when I was with her during both nights, I was just thinking, so I'm working since 20 years in diagnostic, in vitro company, food safety, and my daughter is having an issue why I cannot help her. So we started the idea of doing this night here. And so then the question after was, okay, what is the issue, what is the problem worldwide? So it's 9% of the population in the US, Canada, in Australia, Europe, we are 6% of persons having food allergy. It's increasing by plus 50% the last 15 years. So the WHO is saying that it's the ranking number 4 in terms of disease. And you see that the main majority of severe allergic reaction occur when you are not at home, mainly when you are traveling, when you are seeing some friends or going to the restaurant, because you cannot check everything and you don't know sometimes UBS and you tell you it's fine. So you have 8 allergens that are responsible for 90% of allergic reaction. So you will see Allergen Alert will work on these 8 allergens. So the impact of food allergy, I'm pretty sure you know somebody with food allergy. And so you have first an impact on the health, it could be life-threatening. You have a social impact, so there is a big anxiety around food allergy because you are never sure about the food. And there is economical impact. So you spend 12 hours at the emergency care unit. In France, it's €1,050. It's much more in US, and there is no preventive solution. You have curative solution with equipment, but not preventive solution. So the vision of the company is to help these people to have a better life, so to have a deep tech to improve the life of these people, and giving, in fact, a device, I will show you just after, to reduce the risk to be exposed to no allergen. And we are also addressing the celiac people because we can also detect the food. So you are sampling your food just to explain the process. It's a very short process. In less than 2 minutes, you know if your food is positive or negative to your allergen. So we are working right now on milk, gluten, and peanuts. Then when you are sampling your food, you put in a consumable. So the consumable, that is where there is a reaction. It's an immunological reaction. There is a chemical inside. And the consumable is in the device. So there is hardware, software. And the device is automatically and miniaturizing all the steps of the food allergy detection. So it's already done by big food industry, like Nestlé, but in laboratory with technician, trained technician. Here the idea is to bring the technology to the consumer directly, and we have the same level of performance. So in terms of market size, so we are addressing consumer directly. There is a high
having gluten intolerance, and we are focusing on the severe food allergy or celiac disease diagnosis because these people they have a big unmet need today. So also another very key interesting point we already okay. We have a big B2B traction with restaurants because they also need of course to have functional food safety. Some companies on the place and we are currently in seed phase and doing the fundraising on the 2.4 million. That's it. Thank you very much. What is the cost for the client, the final client? I heard that it is a B2C business. So what is the cost for me, for example, for the product? No, but... the device is €200, 200, and the device you keep it for 5 years. And you can test multiple allergens in the same place. And then the consumable, so it's a one-shot fee because the food and the observation is €7 or for cheaper consumable. And we are working also with the defense insurance to have them helping these people to pay the consumable. Thank you very much. Are you working with laboratories? Yeah, sure. It's in fact it's a spin-off of the big laboratory. We are working with lab. We are working with hospital also. Your distribution channels. How do you reach the final consumer? Yeah, so we can be a direct contact via e-commerce, and also there is a strategic pharmacy to have also some advice on training for the pharmacists, and of course recommendation from the doctor and the physician. We are working also with the association of patients. That's the chance. Last question. Can you talk about competition? Yeah, so the slide was very quick. So there is two main competitors in the US. So Nima, who already provide and launch a device, a small device to the pandemic, and another competitor, Allergen Alert. We have a 4 competitive advantage compared to them. So the performance of the result first, which is key. The size of the sampling, how the samples the plate and the food. So 10 times larger than the competition. We can do multiplex, meaning that you can detect several allergens in one consumable. The device is the same device for all allergens. Thank you so much. Samé, data poetic, you came from Paris all the way. Welcome. Hello everyone, thank you for seeing us. I'm Samé and I'm from Department Ethics, and before this I was a teacher in Tunisia and then in France, and I saw harassment brilliant. I saw teachers, families and students suffering from harassment and social media. Okay, thank you. And I saw many people suffering from the results of cyberbullying, there is failure, suicide. I saw a person who lost their children because of harassment, and that's why we decided to build a solution that analyzed all the interaction on social media, internet, and also on reporting tools. And then we do all the process of encryption, anonymization, and then we send reports and alerts for the right person at the right moment. And also we ensure support and oversight, and there are also other functionalities that help schools to manage harassment efficiently, and that's make them save money. And because we do process digitalization,
And also we enhance the reputation of schools, because when parents feel safer, they renew the registration of their children. And that's why today we have more than 32 clients, schools, private schools, and also we have public schools who use our solution, and this solution was prepared by a very complementary team. That means we ensure for the technical part and also on the commercial side. And that's why in 2024, on only 6 months, we signed 50 contracts. And on 2024, right now, we have 32 contracts. And we are able to attain 6 million euro on 2027. And today we made 31,000 of Amaret, and we are implemented. That means our solution operates not only in France but also in Maghreb, United States, and Middle East, because our solution is multilingual and multimodal. We are able to analyze harassment and also bad behavior, harmful behavior in many languages. And we need today this fundraising in order to operate in other languages like Italian and Japanese. We have a need for these 2 languages, and we need to recruit a commercial team in order to boost our sales and attain the revenue that we have. Thank you very much. Perfect. Right on time. Olivier. Thanks. You address a very topical issue, so thanks for that. A question to scale your business up, to understand when you discuss with high schools and college and so on, you need to discuss college by college, or can you discuss directly with the Ministry of Education to roll this out quicker? Thank you for this question. It's a very good question. And how we operate is that there are 2 types of commercial go-to-market. Either we call schools and we ask for a call with the conference, and then we make a demonstration. And in 1 month we sign the contract, because there are very real needs in the market. The schools needs today the solution. There are laws who oblige them to take the solution because they need and they have to protect children from harassment and violence. And the other way to make sales is that we contact region and department, like for example the department of Heliosand, with whom we signed a contract to equip more than 25 schools. And we have also partners like for example Saturday and Uruguay, who equip schools with tablets and devices. And then we add our solution on these devices, and it's an direct way to make this. Final question? Can you go back on the data you monitor? And so, why is it different from potential competitors? Because today, like competitors, we have some societies who use private information. That means students have to make a screenshot and to send it to the provider. Our solution operates automatically. That means we collect data automatically. So we don't need to install the solution on the device of students. We collect, for example, for social media, we collect public information. We analyze publication and also interaction in order to detect if a student suffers from harassment or from addiction or from auto-mutilation. Thank you very much. Thank you for... So there are many parents in the room,
from Graffiti. Welcome on stage. Sorry, welcome on stage. Hello. As you can see, I'm no longer blonde. I'm Saeed, co-founder of Graffiti, and we operate in the retail tech industry. So let's first take a look at this big, huge number, $3.7 trillion lost in sales every year. I know my English accent is terrible, but it's not in this study. It's really $3.7 trillion that are lost every year by the retail industry. So the first question is why? Why are they losing all these sales opportunities? We all know the answer, because we've all been there. You're going to shop in the store for electronics, cosmetics, or whatever, and once in the store, you're facing many issues. You are overwhelmed with products. You lack personalized recommendations. It's very hard to get product information. So we created Graffiti. It's an AI, again, sorry. But this one is probably different from what you are expecting. It's a multimodal AI. That means that it's able to understand what you write, what you say, and what you see. So let's say that you're shopping in a Monopoly store because you're invited at a dinner tonight. You're looking for a bottle of wine. And in the store, you're facing hundreds of bottles. You don't know anything about wine. You don't have time to wait, and there is no one in the store to help you choose. So you take your phone, you scan a QR code, the app comes automatically, we point at the shelf, and we identify the product. And we start displaying information in augmented reality. You can ask questions in natural language. For example, show me the products that are a good match for Bolognese, and the AI will be able to answer you visually by overlaying the data on the physical world. And because we know in which store you are, we have access to the inventory, to the prices, to the stock, so we can provide even more accurate answers. So please don't say no, because I don't have to. What's fantastic with e-commerce is that you have access to a lot of data analytics because they are using the website. In store, it's different, it's black box. Thanks to Graffiti, we aggregate all the questions you ask, all your behaviors, and we are able to put all this data into a dashboard. And I wanted to finish with our moonshot. Our goal is to paint the world with data. And the only thing that prevents us to do it today is because we use a smartphone. There is a smartphone between our eyes and the physical world. Last year, Meta sold 2 million smart glasses. Imagine that we can do what we can actually do with Graffiti, with a smartphone, without any device, just by wearing the smart glasses. And this is what we're doing. Thank you. Yeah, I've got a question. What is your business model? How do you earn money? The retailers pays a monthly subscription per store, and the price of the subscription depends on the number of AI requests. It starts at 10 euros per month per store. What I understand, so you have two types of clients, right? You have the retailers, basically, and the producers, with the example of wine or alcohol and so on. No, actually, we have two kinds of customers, brands and retailers. Okay. When I say producers, I mean brands, I mean the one providing the product. And so in terms of priorities, what, 50-50 in your business plan, in your roadmap, or it's many retailers? When we started the year, we've seen, when we started selling the product 22 years ago, business with brands is easy, and we can make a lot of money, but it's limited in time. It's usually associated with campaigns that we want recurring revenue. And if you want recurring revenue, you have to put your focus on retailers. So we are doing both, but right now we are focusing on retailers. What about your competitive advantage? It's in the technology. When you look at other solutions like Google Lens, Vivino, all these solutions for visual search,
What they ask you to do is to take a picture. The picture is sent to a server, it's processed, and they send you the answer back. It costs a lot of money, and there's a lot of latency. You can do what we do with augmented reality if you use pictures. Our core technology is that the visual search engine runs on device, so no latency and no cost. Okay, great job, Said. Okay, now called Rafik from Heliosand. Welcome on stage, Rafik. Hi everyone. So I will sit here because there's no light over there, and I work with light. So the first question we ask at Heliosand is it possible to turn the world's most toxic waste into clean and safe resources for the construction industry? First problem with this question is anytime you recycle something, it goes hand in hand with CO2 emissions. Meaning, if you recycle, there will always be fossil fuel used. And the second problem is circular economy is alive. Let's take France, for example. We produce 310 million tons of waste per year. And nobody knows exactly how it is done. So first of all, 70% comes from construction and infrastructure, okay? And only 30% is actually our water bottles that we feel guilty about and pollution. And the lie is that half of it is impossible to recycle. Everybody talks about circular economy, but it's a huge lie. What we do with this waste that is impossible to recycle? First of all, burning it, incineration. Second, landfill, which is the most used way to deal with impossible to recycle waste. And third, and the worst, is ocean disposal. And ocean disposal is still illegal, but still used widely. So basically what humanity has been doing for 100 years, since the Industrial Revolution, is putting all of this under the carpet. At Heliosand we found a solution. There is a way to deal with this impossible to recycle waste. And the way is to vitrify it using solar energy. Because what's the point of recycling while polluting? Basically what happens is we make lava for free and carbon free. And we melt this waste and render it totally inert and usable in the construction industry. These are examples of waste we've been working with the construction industry and also with very polluting industries like metallurgy, landfill, etc. And at the end, what we obtain is a rock that we can use into concrete. So in front of you, you have the first concrete in the world, 80% made out of waste and entirely produced with solar energy. That's a unique piece there in the world. The market is huge. There's three of them. First of all, recycling. Second, renewable energy. Because solar energy is not electricity. Solar energy is heat. And what we do is produce heat very efficiently and very cheaply. So many industries are asking for our technology, even driving and other things. Third market, not the least, is the construction industry. It is a huge market there. We already have letters of intentions, contract, and working with large groups and large governments. The company is 5 years old. We did 5 prototypes, 2 fundraise, and today we're scaling up the prototype into a pilot industrial stage. And this is why we're raising funds. We're raising between $1.3 million to $1.5 million, and this is going to be used mostly, so that's only in equity. We already have the help of government through BPI and others. And we're using this mostly to create the pilot product and also to acquire sales talents, because I'm the only sales person in the company for now, and to make it grow and solve that huge problem, which is waste. Thank you for listening.
questions? Questions? I'm sorry, we're only two industrial startups here. I feel like an alien. Thank you for the explanations. Where are you located? En Rhône-Alpes, close to you, and Grenoble Business Ecosystem. We're interested with the file, so we're going through due diligence right now. Thank you. How much does it cost to build the infrastructure? So there's three costs. There's the pilot project, which is 1.5 million. Then there's the pre-series, which is 3 machines, because you need 4 to optimize everything that is around the machine. So that's a recycling unit, then you have a recycling station. So pilot, pre-series for the first station, and then we're going to raise for creating a factory. We're already France 2030 laureate. And with this factory, we can cut the price by 10. So the pilot is 1.5, pre-series is 400,000, and then once we got the factory, it's 170,000 per year. I'm not supposed to say that. I just realized it's don't ask those kinds of questions, please. Yeah, too honest. Yeah, please keep it for yourself. It's live on YouTube. Yeah. Yeah. Any other questions? Yes. The best. Okay, so what we do is slag. When you melt rock mixed with other things, it's basically slag. And slag has been used in concrete for 60 years now. So you blend it very thinly, you can replace cement, or you can crush it and replace sand and gravel. So we proved it, but it has been proved decades before us. And if you use slag into your concrete, it makes it way more water resistant. So every port on Earth is using concrete mixed with slag. Perfect. Thank you so much. Now I'll call Laure from HuntX Pharma. Welcome on stage, Laure. Thank you for joining us. Thank you. First of all, I would like to thank you all for letting us presenting tonight, and also for choosing us to do the closing, since closing is my first obsession right now, so it's very relevant. I'm not sure you know that we can repair genes without doing gene therapy, and that's precisely what we do at HuntX Pharma since December 22. We develop drugs that will repair the function of the gene back to normal, but without modifying the DNA. Our innovation applies to about 50 pathology, all neurodegenerative, all of genetic origin, and all leading to the same thing, the disruption of communication between brain cells, and that is called axonal transport. The first indication is Huntington disease. It's what we call a high unmet medical need, concerning a lot of patients, 300,000 worldwide, with 3 major symptoms: motor, psychiatric, cognitive, very debilitating disease, very poor quality of life, no treatment, and at the end, death. It's also a financial burden. Those patients cost 1 million each patient for France, and the annual cost of care worldwide exceeds 15 billion. So it's a huge market, and it's a huge opportunity, which explains why we have so many competitors developing strategies. 2 of them, modulation of genes, very complex, expensive, safety issues, neuroprotection, not specific, and only targeting downstream events. And what we do is completely different. If you imagine the brain communication as a railway system, it is defective in patients, as if the train derailed, and what we do is we put the train back on track. We do that by targeting an enzyme with the first drug that we have patented, H507, restore axonal transport and cure animals suffering from HD. I'm Laure Jambon. I have a background in neuroscience and business, working in that field for more than 20 years. My associate Frédéric Sodou is an expert in HD, top 5 worldwide.
We know each other for 25 years. It's a long story. We have a team, an international scientific advisory board, a strategic committee since the first capital increase in July 24. Beyond the medical benefit, which is to restore back to normal the quality of life and the life expectancy of the patients, and that's the goal of everyone doing drugs, we also want to have an impact on the annual cost of care. We have a competitive advantage, which is we are doing small molecule, low gene therapy. And also, because we want to send our company to a big pharma at some point, we think that we also have a business opportunity. So now, we need 5 million in 26 to do the first in human, and this is where you are all expecting. Then we will need 15 million for the first inpatient in 27. We expect to have a deal with the pharma in 32 to get this medication available for all aged patients. Meanwhile, we are demonstrating the scalability of our innovation in those 50 pathology, and we will develop 2 new compounds for 2 other indications. So we have a clear mission: make your investment meaningful, profitable for the patient, for the care system, and for the staff. Thank you. Question? Yeah, we already raised 1.7 million with Business Central, half Business Central, and Startup&Angels. Of course, they are located in products. They are What will be your next hire? What's your next hire? my next hire. Yeah, your staff. Well, depends. If we raise a lot of money, it's going to be a bit. And if we do not raise a lot of money, it's going to be a medical team. So hopefully So representation, no? Where do you plan to stand in, let's say, 5 years time? Where do you see the company in 5 years time? Well, in 5 years from now, it's going to be 32. The moment when we want to do an exit or an outlet, something to a big pharma. So everything is open right now. We are quite agnostic regarding the deal that we will do. If it's an exit, then there is no more company. If it's an outlet something, then the idea is to pursue with the other indications. So continue the company to develop for at least 2 indications for which we already have a benefit effect of this strategy. Thanks. How do you explain that this was not already addressed by this pharma? Well, first of all, the one who discovered the role of axon transport PhD is my partner. Then, the one who discovered the role of AP1 nucleoside in regulating this transport is my partner. So that's 20 years of academic research that was transformed into a business. It's also a very new field, getting very, very hot right now, but not in the dogma of what should be done. Right now, the very fashionable stuff is not the gene therapy as it is per se, but using ASO to block the gene, or what we call somatic expansion for HD. And we are not in that dogma. We are above that, beyond that, and I guess we are ahead of time, but time is good now, because it's getting very hot. Thank you. Thank you so much. So now is the moment you are all waiting for. Listen to the 10 pitches. For the startup, is the moment you tell to your friends to jump on YouTube and scan this code. For the jury, I think it's time for you to go in this little room at the back and finalize your rating. Agathe will help you do an average of your rating.
and hopefully come up with great representative for France, Aix-en-Provence, for San Francisco. So some of you know what it is. It's called the QR code. We all have a few tattoos of QR code on us. I've got one in the back actually. So yeah, now is your chance to vote. You can only vote once for your favorite startup. We've got a great prize put together actually by the setclub for the people's choice. Okay, so don't be shy. Scan this code. I'll leave it for a while, and then we have a little surprise for you. The surprise wants to start.
mein liebes Weibchen. Mein liebes Weibchen, mein Herzensteufel. Erschöpft heute wird das Heim. Die Gürtel uns bedenken. Unsere liebe Kinder schenken, unsere liebe Kinder schenken, so lieben meine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Eine kleine Papageno. Wieder eine Papageno. 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 Es ist das fürchterliche Gefühl. Es ist das fürchterliche Gefühl. Es ist das fürchterliche Gefühl.
Expansi, qui nous a invités à participer et être cette petite surprise pendant la délibération du jury. On est vraiment très heureux d'être là. Je vais très rapidement, parce que je vois que le jury est revenu, donc je vais très rapidement présenter un peu ce que vous venez de voir. Nous sommes le CALPS. C'est une aventure qui a commencé en 2019, une toute petite aventure qui a commencé en 2019 à Marseille, où lorsque les immeubles de la rue d'Aubagne se sont effondrés, un collectif d'une trentaine d'artistes s'est réuni pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les délogés. Et on s'est dit, par la culture, par le chant, on va mettre en lumière ces délogés, on va récolter de l'argent pour ces délogés. Et c'est là qu'a commencé cette petite aventure. Aujourd'hui, on était 4, et aujourd'hui, le collectif, c'est 400 artistes répartis sur toute la France. Nous avons élargi, nous avons continué à faire des concerts solidaires, maintenant dans plusieurs opéras. Tous les ans, le collectif se réunit pour aider des associations, pour lever des fonds, pour des causes qui nous tiennent à cœur, le harcèlement scolaire, les violences faites aux femmes, enfin, toutes sortes de causes. Nous sommes aussi sortis dans les quartiers, nous sommes allés en pied d'immeuble pour rencontrer les gens, pour faire découvrir l'opéra. Et tout récemment, nous avons créé l'Orchestre des Colibris. Qu'est-ce que l'Orchestre des Colibris? Est-ce que, si on parle musique et handicap, vous pensez à un musicien comme ça? Musique et handicap. Petrucciani. Pardon? Petrucciani. Oui, Petrucciani. Mais alors, si je vous dis maintenant, musique et surdité. Non, pas Mozart. Beethoven. Mais Beethoven, mais maintenant, pensez à un musicien né sourd. Plus difficile de trouver un musicien né sourd. Eh bien, c'est le pari qu'on s'est lancé avec le CALPS. Et le pianiste que vous avez vu, là, qui a dû partir rapidement, Frédéric Isoletta, est à l'initiative de ce projet, l'Orchestre des Colibris, puisque son fils Alexandre est né sourd profond, implanté des 2 oreilles, et son fils, il est chef d'orchestre, pianiste. Il s'est dit, mon fils ne peut pas faire de musique dans les écoles de musique, dans les conservatoires. Pourtant, en cours particulier, on arrive à trouver des méthodes adaptées. Mais dans les conservatoires, ce n'est pas possible. Alors il s'est dit, et pourquoi pas créer un orchestre au sein d'un conservatoire pour des enfants sourds. C'est comme ça qu'en 2023, on a créé l'Orchestre des Colibris. C'est un dispositif adapté pour des enfants doublement implantés ou appareillés, qui apprennent la musique de façon différente, avec une méthodologie différente que l'on a créée, accompagnée par des jumeaux et des jumelles, c'est-à-dire des enfants entendants, et des parrains musiciens professionnels qui les accompagnent dans l'orchestre. Cet orchestre, on l'a créé à Marseille en 2023, on en a créé un à l'étang de l'air, mutualisant plusieurs, on en a créé un à Aix, et on est en train de diffuser ça partout en France pour que maintenant, dans les conservatoires, les enfants sourds puissent rentrer et apprendre la musique. Et ça, si on arrivait à faire ça, je remercie encore une fois, c'est grâce au cabinet Expansi qui a été le premier partenaire du CALPS. Ça a été le premier qui a lancé le club des partenaires du CALPS. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes une grande association qui a commencé toute petite à Marseille. Et encore merci de votre invitation. Merci à toutes et tous de votre écoute et très bon concours. Any mics, okay, it was quite impressive. Like the Masterclass, we were working with the microphone, and the sound was absolutely amazing. So well done, and thank you, Guillaume, for this crazy idea, for the surprise. I told Alex, maybe it's not a French startup who's gonna win the dancing competition, but we have a good chance with the singing competition. So big round of applause. Here we are. So I think you will all have a chance to join your community. We have emails, we promise we won't spam you, but if you feel you had a great time so far, please feel free to join, follow Expansi, LinkedIn page, join your community, Startup&Angels. Okay, so now we're gonna kick off the award ceremony, so the official award ceremony. We've got 5 prizes. The jury has been deliberating, your friends, supporters have been voting online, and we're going to announce the winner now. I know some of you may have a train to catch, and we're going to start. So first, a big thank you to all the partners who are supporting this
award ceremony, offering great prizes. They all gonna come on stage, except actually women at Artifact and women in tech, who had some TGV issues because of the heat this morning. So Alisa will jump and do a great job introducing this award. And now, out of the 10 finalists, normally we start with the People Choice Award, okay? So the People Choice Award, I'm gonna call the representative from the setclub and Hotel Renaissance. Come. Welcome. Bonjour. Bonjour, je suis Marie-Laetitia, je suis la directrice des opérations du setclub. Je représente également le Renaissance, sont les deux hôtels de même propriétaire, 6 propriétaires de la région marseillaise et Aix-en-Provence. Le Renaissance est le plus gros bateau 5 étoiles d'Aix-en-Provence avec 130 000 chambres, 2 restaurants et un restaurant gastronomique qui a été ouvert très récemment par Pierre Roule. Le setclub ici, on a fêté nos 1 an il y a quelques jours. On a ouvert le 28 juin dernier. On est un resort, un club historique et maintenant devenu un resort avec un hôtel, de nombreux terrains de sport, je pense que vous les avez vus, un beau spa, 71 chambres dont la moitié vue sur le golf. Et je suis vraiment ravie et fière d'accueillir un tel événement. Et je remercie tous les participants et je vous félicite tous. J'ai le plaisir. Donc j'ai le plaisir de remettre, to give away the People's Choice Award to Data for Ethique. So you get to spend a beautiful night in a 5-star resort in Aix-en-Provence. Congratulations. We'll be with you for the next step. Big problem you are solving in France or all around the world. Thank you. And also to support schools, and thank you very much. Congratulations. Okay, so Alisa, it's going to be your turn. So yeah, this year we are super happy to be in partnership with Women in Tech and Women at Artifact. Once again, they couldn't be here. They were in force for the VivaTech edition. So tell us a bit about this partnership and the prize, Alisa. So unfortunately, as you said, our two partners couldn't be here today. So I will talk on their behalf. They've kindly shared a few words with me. So I will start by saying a few things about Women in Tech. Women in Tech is an organization that works to help women get better access to the tech industry. They regularly organize initiatives like hackathon, training workshops on AI and no-code, and special events such as youth camps for girls and their parents. These activities aim to inspire and support women to build careers in technology. So the prize offered by Women in Tech tonight is an invitation to the Women in Tech Global Awards, which will take place, I think, in Paris this November. And now talking about Women at Artifact, it's an internal program at Artifact, a company specialized in data and AI, to support women's career in tech and promote more women in leadership roles. They organize events like afterworks for networking and female entrepreneurship, creating opportunities and connections. And so the winner of their prize gets to pitch her project at the afterwork in front of clients, partners, and the Susta Collective, which fights funding inequalities in tech entrepreneurship. And I think that it is in July. Yeah, it's in Paris next week. So, without further ado, we're gonna give the Women in Tech Award. And I must say, on behalf of Women in Tech and Startup&Angels, we're so happy to have 5 female founders. We would have the 6th one with Mary. So it's
And today, the Woman in Tech Award goes to Allergen Alert. Thank you for the problem you said. So 2 women, you are here. So thank you for the prize. I think it's important for us to have a role model also with women. And thank you for supporting deep tech that can change the society. Thank you a lot. Thank you. Well done, Benedict. And so if some of you are around Paris next Thursday already, we can invite you to the Artifact office for this afterwork. Okay. So now we have in third position, so the bronze, and I call maybe from Expansi. So France Digital is giving away 2 tickets for the FD Day, arguably one of the biggest events for put together for the association. France Digital, one of our partners for this edition, and Expansi is offering financial and legal coaching to the winner or in the third position. It goes to HuntX Pharma. Thank you very much. I'm very happy to be one of the winners, and it's very important to give visibility to the companies, and I'm very glad to hear you guys for that, and very glad to have been awarded this prize. Thank you very much. Great to see you're going to be supported. You're in good hands with Expansi. And maybe they can put you in touch with the lyric singer as well, so we can organize some amazing parties to celebrate your success. So now, for the second place, I call Norman from Deal. We have Norman, Deal. Done. So Deal is offering $1,500 credit. Deal is one of our partners, really helping companies go global. They can help you basically hire compliantly in over 150 countries. It's a great partner for us when we find the talents, then, or you have a talent overseas you want to hire. They also offer a suite of HR information system. It's arguably like one of the biggest unicorn, and we super happy to be supported by them. Scaleway is giving away access to the startup program. I've seen a few of the startups already in the startup program, so basically you can benefit for up to 32,000 euros worth of cloud credits. So if and now I call on stage definitely someone with an amazing job since he's second, and it's a he. So I call Heliosand for the. Unfortunately, we're not a digital company, so we won't use those credits. But thank you anyway. Okay, so now maybe I call Philippe on behalf of Ovalie. I've got this book, if some of you have noticed, and I call Alex as well to give away the cup for the winner. So today we have a bit of a bundle, basically to help the winner go represent France in San Francisco. We'll help them with the next hire. We'll help them with the diagnostic
for R&D grants, so they can remain innovative. And they take a spot, one of the 4 spots actually for the Global Accelerator Program by Startup&Angels. Basically, some of you in the VC Connect this morning met with the EPIC Advisory Group. They're also investors from Australia, from the Black Nova Group venture capital firm. Mike and Dave, great guys. And so basically the ambition is to create the first cohort of many, hopefully, of truly global companies. And Philippe, can you tell us who is winning the Aix-en-Provence edition? Yes, thanks. We are happy to announce the winner is Initiativ. Isor is going back to Paris, but yeah, great job by Isor with Initiativ. Give her a call wherever she is. She can have a little cup of champagne. She did a great job. Rashik is happy to step in. She's not back in 10 seconds. Heliosand gets the prize. It was a bit like this for the one who didn't answer too quickly. But they're very happy to support Initiativ. Okay, Alex, what did you think of this little surprise of this Aix-en-Provence edition? And it's actually before the cocktail. It's beautiful. It's beautiful, huh? So Alex, make sure you have a chat with Alex. Last time we discussed a little bit about all the editions he's seen, like some of the great editions he's seen. But is that the first time you had hearing singers to a Startup World Cup final? Yes. Okay. So actually, we're gonna take. So my team and I, we're gonna go to San Francisco. So if you want to come with us, do a little Startup&Angels tours in San Francisco in October, come and speak to us. But we'll be very happy to come up with a crew to support basically so Initiativ and Numi Technology who won the Paris edition. We'll also bring with us the winner of the Melbourne edition and the Sydney edition that Startup&Angels is also organizing.